Part in the Thanksgiving prayer meeting for the life of our dear Anita. To begin with, let's begin with the Word of God, which will be read to us by Miss Angel Ebenezer, followed by the opening prayer by Reverend Emmanuel Jayakumaraya. Bible reading சங்கீதம் 116. கர்த்தர் என் சத்தத்தையும் என் விண்ணப்பத்தையும் கேட்டதனால் அவரில் அன்பு கூறுகிறேன். அவர் தமது செவியை எனக்கு சாய்த்தபடியால் நான் உயிரோடு இருக்கும் அளவும் அவரை தொழுது கொள்ளுவேன். மரணக்கட்டுகள் என்னை சுற்றி கொண்டது, பாதாள இடுக்கண்கள் என்னை பிடித்தது, இக்கட்டையும் சஞ்சலத்தையும் அடைந்தேன். அப்பொழுது நான் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு, கர்த்தாவே என் ஆத்துமாவை விடுவியும் என்று கெஞ்சினேன். கர்த்தர் கிருபையும் நீதியும் உள்ளவர், நம்முடைய தேவன் மன உருக்கமானவர். கர்த்தர் கபடற்றவர்களை காக்கிறார். நான் மெலிந்து போனேன், அவர் என்னை இரட்சித்தார். என் ஆத்துமாவே, கர்த்தர் உனக்கு நன்மை செய்தபடியால் நீ உன் இளைப்பாறுதலுக்கு திரும்பு. என் ஆத்துமாவை மரணத்துக்கும் என் கண்ணை கண்ணீருக்கும் என் காலை இடறுதலுக்கும் தப்புவித்தீர். நான் கர்த்தருக்கு முன்பாக ஜீவனுள்ளோர் தேசத்திலே நடப்பேன். விசுவாசித்தேன், ஆகையால் பேசுகிறேன். நான் மிகுதியும் வருத்தப்பட்டேன். எந்த மனுஷனும் பொய்யன் என்று என் மனக்கலக்கத்திலே சொன்னேன். கர்த்தர் எனக்கு செய்த எல்லா உபகாரங்களுக்காகவும் அவருக்கு எண்ணத்தை செலுத்துவேன். இரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுவேன். நான் கர்த்தருக்கு செய்த பொருத்தனைகளை அவருடைய ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் செலுத்துவேன். கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களின் மரணம் அவர் பார்வைக்கு அருமையானது. கர்த்தாவே, நான் உமது அடியேன், நான் உமது அடியாளின் புத்திரனும் உமது ஊழியக்காரனுமாயிருக்கிறேன். என் கட்டுகளை அவிழ்த்து விட்டீர். நான் உமக்கு ஸ்தோத்திர பலியை செலுத்தி கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுவேன். நான் கர்த்தருக்கு செய்த பொருத்தனைகளை அவருடைய ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் பிரகாரங்களிலும் எருசலேமே உன் நடுவிலும் நிறைவேற்றுவேன். அல்லேலூயா. ஜெபம் செய்வோம். நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத ஜீவனுள்ள நல்ல ஆண்டவரே, எங்களை உம்முடைய உள்ளங்கையிலே வரைந்திருக்கிறீர் என்பதற்காய் தோத்திரம். எங்கள் வாழ்க்கையில் நடைபெறுகிற ஒவ்வொரு சம்பவங்களும் நீர் அறியாமல் வருவதில்லையே ஆண்டவரே. நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையிலே கஷ்டங்களுக்கூடாக, துன்பங்களுக்கூடாக, கண்ணீருக்கூடாக நடந்து போனாலும் நீர் எங்களோடு கூட வந்து உம்முடைய கோலும் தடியினாலும் தேற்றுகிறீர். தாவீதின் வாழ்க்கையிலே மரண இருள் பள்ளத்தாக்கு சூழ்ந்து கொண்ட போதும் தேவரீர் தாவீதோடு கூட இருந்து அன்று வழி நடத்தது போல எங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையிலும் எங்களோடு கூட வழி நடந்து வருகிறீர். அதற்காய் தோத்திரம். எங்கள் வாழ்க்கையிலே நாங்கள் கணிக்க முடியாத ஒன்று, யோசிக்க முடியாத ஒன்று, எங்களாலே அன்பாய் நேசிக்கப்பட்டவர்கள் எங்களோடு கூட இருந்து உறவாடி எங்கள் வாழ்க்கையிலே மகிழ்ச்சியையும் எல்லாவற்றையும் சமமாய் பகிர்ந்து கொண்டு எங்களுக்கு மிக உற்சாகத்தை ஊக்கத்தை தந்த முது பிள்ளைகள், குறிப்பாக திருமதி அனிதா சாமுவேல் அவர்களுக்காக வாழ்வுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, சுமார் 38 ஆண்டுகள் நீர் இந்த மகளுக்கு தந்தீர். 38 ஆண்டுகளிலே தன் தகப்பனாருக்கு, தாயாருக்கு, தன் கணவருக்கு, தன் பிள்ளைகளுக்கு, தன்னை சார்ந்தவர்களுக்கு அவர்கள் தந்த அன்புக்காக, அக்கறைக்காக, அனைத்துக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இப்பொழுது அவர்கள் உம்முடைய சன்னிதானத்திலே வந்திருக்கிறார்கள். நீர் எங்கள் மத்தியிலே இந்த மாலையிலே வாரும். குறிப்பாக மிஸ்ஸஸ் அனிதா சாமுவேல் அவர்களுடைய கணவரையும் கிருபையாய் தந்த அருமையான பிள்ளைகள் இருவரையும் தருகிறோம். அருமையான பெற்றோர்கள், அருமையான உடன்பிறப்புகள் ஒவ்வொருவரையும் தருகிறோம். கர்த்தாவே, நீர் ஆறுதலின் தேவன், அதற்காய் தோத்திரம். துயரப்படுகிறவர்கள் ஆறுதல் அடைவார்கள் சொன்ன கர்த்தர், நாங்கள் இந்த கூட்டத்தை உம்முடைய நாமத்தினாலே நாங்கள் நடத்துகிற வேளையிலே
ஒரு தெய்வீக சமாதானம், ஒரு தெய்வீக சமூகத்திலிருந்து இறங்கி வருவதாக. உடைய பிரசனத்தினால் இந்த பிள்ளைகளை மூடிக்கொள்ளுவீராக. உடைய தெய்வீக கரம் இந்த பிள்ளைகளை அரவணைத்து ஆசீர்வதிப்பதாக. நீ கூப்பிடுவாய், இதோ நான் இருக்கிறேன் என்று சொன்ன கர்த்தர் அப்படியே முதல் பிள்ளைகளுக்கு நடத்துவீராக. கர்த்தாவே, இந்த ஆறுதல் ஜபக்கூட்டம், தோத்திர ஜபக்கூட்டத்திலே நீர் வாரும். அருமையான ஒரு மகள் திருமதி அனிதா சாமியல் அவள் வாழ்வுக்காகவும் சாட்சிக்காகவும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிற வேளையிலே இந்த நிகழ்ச்சியின் வழியாக அப்படி நாம மகிமை அடையட்டும். அருமையான பெற்றோர்கள், கணவர், பிள்ளைகள், குடும்பத்தை சார்ந்த அனைவரும் உடைய நிறைவான சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ளட்டும். உடைய கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். கர்த்தர் தொடர்ந்து வழி நடத்தும். கூட்டம் முழுவதுமாய் மட்டுமல்ல ஆண்டவரே, கூட்டத்தை முடித்து நாங்கள் வீடுகளில் திரும்பி செல்கின்ற வேளையிலே என்று விட்டு வெல்லகாலமுடைய சமூகம் இந்த பிள்ளைகளோடு கூட நிலைத்திருக்கட்டும். இயேசுவின் மூலமே ஜெபம் கேளும் நல்ல பிதாவே, ஆமென். Let's now enter into a time of praise and worship. Even as we sing the two songs given in the song sheet, the lyrics will also be displayed on the screen. So all of us can join together and sing.
sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and lead me home, what joy shall fill my heart? Then I shall bow with humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Truly, the Lord has been great in each one of our lives. Even as we celebrate the life and testimony of Anitaka, may I request Jayantata to share his word of tribute for Akka. Thank you all, first of all, and I welcome you all for this gathering we have here for my beloved wife, Anita Jayant, the Thanksgiving meeting for Anita Jayant. Yeah, I just want to say a few words because I'm sure Anita will be, no, I hope I complete. Yeah, I'm sure Anita will be listening from somewhere in this, heaven, definitely. So, I'm sure you all would have been, somehow have a close relationship with Anita. When I close my eyes and think about Anita, I'm sure you also would have the similar feeling as mine. She's always bubbly. I'm sure none of you would remember her as grumpy, angry. I never seen her panicking in her life. I do it very often. She never did it. People love to be around her. I've heard these testimonies from many of her colleagues. No, my phone is filled with so many messages from the people whom I never met. That Anita was always chirpy, bubbly, always loved to be with. She makes the place lovely and lively. It was never a boring moment with her, be it in office or I'm sure all of you present here vouch for it. Right? She's so concerned about the people who she meets. She goes, so many steps ahead to make sure the people who are, who are in pain or who are in need of help, she tries to do something. I can quote so many things in the last 16 years I've been with her. But of late, just two instances comes to my mind. She has been sick since 21 January. And first 6 months, I don't think she had a very big difficulty. So she was okay. So the last year, 22, she started gradually
kind of, yeah, needed help, finding difficulty to breathe. It started slowly. But in spite of all the difficulties, I've seen her helping. At least the intention to help, though she can't do many things which she used to normally do it before. Okay, I'll tell one incident, okay. I think my Annie should be here. Rachel. Rachel is James Anna's daughter. She was supposed to go to US for her higher studies in law. And we both, me and Anita, don't know anything about in law. You think Anita will be keeping quiet? No. Annie was saying, Anita, that Rachel has to go to US and she has to land in Boston, and we don't know anything. We never been there. We don't know what's the customs. We don't know what to do. So we don't know what to do. You know what Anita did? She tried all the help, with the ex-colleagues and all that. She, in the night time, because she had some friends in US, very long back colleagues and all that, and she was able to make a contact. And she made someone to go receive there and bring the girl with whatever things she needed. She wanted a fan. I was wondering why she needed a fan, but she needed a fan, and it was procured. The person who Anita asked help, in a way she could manage it, in spite of all the difficulties. So I used to wonder why she has to do it, in spite of all the difficulties, sitting in the late nights, talking to some person so many thousand miles apart. That's Anita. Next thing I just know, okay, my dad passed away, as many of you would have known last year. So many of the funds, he didn't put the nominee and all that. So my mom was, asking for the surety and all. She was little hesitant to ask any other friends. So she was trying to, finish it within the family close circle. And who was the first one to raise hands? None other than my wife. She was a great mom. My children will definitely say that. A great daughter, a sister, great daughter-in-law, great co-sister, great friend. I don't think anyone will have any, anything bad to say about her, even in her absence behind her back. Mostly, it's not just an acquaintance. It's a connect she has with everybody, okay? So whoever he meets, I see that she tries to connect to the heart, not from the lips. Her heart speaks. Because I just say hi and move on, but she doesn't do that. It's probably many of you will do it, but yeah, I've seen this very different from what I am. She's different. And it's not just her direct acquaintance, my friends, I mean the families. She has great relationship, great connect, I see that the great rapport what she has with my friends' wives, their mothers, more than what I know in their family, she knows before me. How is it possible? It's not easy, but things comes to her actually. I don't know how. She's like that. And I'm sure you would have seen her giving gifts to whoever she's very close with. Whenever we go on a trip, she always make it a point to buy a few things which may be of not great value, but yeah, her heart lies in giving it to people whenever she comes and meets again. I don't know. That's a great habit of her, which probably I need to imbibe. I'm sure everybody would love her. In my case, it was love at first sight. Me and my mom, I had gone to see her. I never had an intention to get married. That was the last bridegroom. I said to my mom that I'm going to visit and I'm going to go to US because my H1B was ready
And there were a few attempts before, to get me into wedlock, but yeah, it didn't click. So I said to my mom, since you promised to meet the girl, I mean the parents of the girl in her house, so yeah, we'll make it as a customary visit. And I told her not to eat anything. Once you go into the house, don't eat anything. Just sit there and we'll just walk off and then we'll tell them that we are not interested. And I wore a black shirt. My mom was dead against it. Because my mom, my auntie, my dad, everyone was okay with the family except me. Because I was inclined to go to US. So I wore a black shirt. And I don't know, my father in life, mother in life, she remembers. And it was very obvious when I left that I fell for her. I don't know what magic she did to me. Yeah, it was a love at first sight. In India, you don't see a public display of love. In US and foreign Europe and all, you can see people hug and kiss in cheeks and lips. Yeah, it's very quite common. You know how she calls me? Darling. She never has the smallest hesitation to call me. Never even shy before anybody. She calls me darling. I don't think many would have heard this from your spouses in public. She calls me darling. Ashwin used to tease me, Daluma. I remember that. Yeah, it became a norm after that. I mean, yeah, that's how it is. Yeah, Anita likes to dress up very well. I I used to wonder from where she gets all this energy, to go on shopping. To buy a single dress, she will go around the whole shop. And yeah, she's so, she loves it so much to see all the combinations, varieties and all that. I mean, we are brothers, three brothers, so maybe this is something very different for us, at least to me. Shopping and seeing the whole, I mean, most of the materials and all that. She'll take a look. She won't just like that, go and pick it and come. She's, yeah, she has been always my pillar of support. I am who I am. Mostly it's because of my dear Dalu, Anita. I call her my butterfly. Yeah, my butterfly is gone. And the whole house, my house, though we live together, the house is managed by Anita. Even till the last day, I would say. I don't think many things, I don't know where things are kept still. Though she won't be able to breathe, she will be able to guide me, where things are, what to do, when to do, the time, everything. Even to cut my hair. She's the one who pushes me all. One thing she didn't come into is, finance. Except finance, everything was Anita, nothing else. I don't know how I'm going to survive. She's very religious, right? I think, yeah, you probably the close relative should know that. She never misses to read the Bible, morning and the night. She prays in tongues. She participates in church activities. She was part of the choir in House of Prayer. And in her difficulty also, she was trying to see if she can go and sing and do something for the God. And she made a lot of effort to make Jason to sit, pray to God, read some Bible verses by heart. I don't think I have ever done that to my son. Right, Jason? Yeah. And most of the close related children here would have her as a godmother. I'm sure half of the children here should have her as a godmother.
she's a go-getter. She doesn't stop, Though her discipline is civil, she started her career with software. She started with testing. So she wanted to always enrich her career, So she didn't stop with her college. She did PMP. She did ISTQB. I think it is International Standard Testing Quality Board. I think some qualification which I'm not fully aware, but for her career, there are multiple levels and there are multiple steps, levels, as I said. The second level, I think, second or third, I'm not sure, but the second level, I think Jason was in her stomach and she flunked actually, yeah. And maybe Jason was probably 6 or 7 months, if I'm not wrong. And she did a second attempt in the 9th month. Yeah, I took her and I used to wonder why did she, why she's still pursuing it. At least she can defer it after the birth. And the second, as I say, the second paper involved some testing with some statistics and all that, modeling. It's a little tedious and laborious. Probably she needed some reference from library. She did all that. I know. She put a lot of effort. Because she wanted to finish. I don't know. I always think Jason is little inclined to maths. I always think that it's because of Anita's effort during the time when he was in the stomach. The way thought process, or the effort to master the statistics, modeling. I always think that. I'm 100% sure Jason will be good in maths. I'm 100% sure. And before the dreaded disease in 2020, she did some course in IIM, 1-year course, I think some IIM MBA executive course. She finished that as well. Unfortunately, nothing is being used. She's a big fighter. Though, the sickness is so depressing, but it's not so depressing for her. For me, yeah, it is. It has been. But I never seen her, cribbing, complaining, murmuring. I never heard it. Because she was a manager before, a senior manager. And since she wasn't able to, conduct meetings, speak, over a continuous period of time, she had to step down. She became an individual contributor. And yeah, she lost her managership. She didn't really feel so bad about that. She was okay with that. She did an IC role. Then she worked half the day. So it all happened, but I never, once, heard her saying that, oh my God, why is it happening to me? I'm not able to do what I really enjoyed doing all these years. She's always been, very bright-sided, fighter, strong-hearted person. Yeah, so it's a very big void for us, definitely for all of you, but I think we three will be the core of that. Anyway, things have happened. In this occasion, I wish to thank many of you are here. But first, I would like to thank my mama. He has been in our daily affairs. I think without him, the engine will never run in our house. He is so helpful. He never hesitates to help. She never has any second opinion, to cut short or whatever. Any time at whatever the time, night, day, mid afternoon, he'll be just a call away. And he visits, our house. Now we are put up very near. 2-3 times in a day to see how, our houses are being run. And every day he comes to the hospital, sometimes twice, all the way from Mogaper, to Ashok Nagar, MGM, wherever. I'm sure he will feel the pain. Next is my Attai. Though my Attai couldn't physically help us, but she has been in consistent touch, over phone with Anita. They have daily talk. I don't think Anita has ever skipped a day without talking to her mother. Everything will be in sync with her and mother. So I think Anita's mother and father
a great pillar and great support to Anita and all of us here. I don't think life would have been easier without them. So I'm sure they'll continue to help us and, try to fill the void little. The next I would like to thank is my mom. No, apart from us, me, my son, my daughter, the next person who has been, seeing the pain, the trouble, what Anita had gone through 24/7 is my mom. Right from the day one, when Anita was diagnosed, she has been with us and she knows everything. She knows how Anita, is, is troubled to breathe, vomiting, lot of issues, small issues. I can very well sure that the relationship between Anita and my mother, the mother-in-law, is perfect. I can 100% say with confidence, at least in the last 2 years, that Anita wouldn't have anything bad to say to her mother or father about my mom. I know how much loving my mom and Anita mutually. My daughter will vouch for it. She is the only living witness. So I don't need to exaggerate that. My mom has agreed to stay with us now. Yeah. So I should be very thankful for my mom. Because I don't know how I'm going to raise my children. Next, I'd like to thank Prabha Attai, Joseph Mama. In the last, 3-4 months, even before that, even much before that, they used to be always on call. They used to, inquire about the health, the progress, the daily affairs. Anita has a great rapport with Prabha Attai. I call her Attai, so don't mistake me. She's Chitti in a relationship, but I'm okay to call her Attai. We came to Mogaper after, the last, 6 months back, we came to Mogaper in a house, and every week, at least twice, they used to visit us. Anita will be looking forward to see Prabha Attai. She'll be asking sometime, today will she come? I think today she might come. She was looking for, because we both were working from home, so 24 hours we will be at home. So the doors were always open. There was never to intimate before the visit. She always drops by, and we'll be okay with that. She loved it so much. She'll have a very big conversation, before departing. So I thank both Athe and Mama for being for her and for us. Not just that, in the last the hospital visit, I was broken down multiple times. And the first day at MGM, we never knew that it's going to be so difficult. We thought, okay, because the prior 2-3 visits to hospital were not like this. She will be sad, sick, but she'll be always better, getting better, and she'll always come back better than what she was before. But this time it was so different. So as I admitted her in the emergency ward, then I had to move around with the administration. By the time I think they shifted her to ICU, and I wasn't there when they shifted. And when I wanted to meet her, they said they'll stabilize her and they let me to meet her. They didn't. I think they called me around 1:30, and the duty doctor, the ICU doctor, I don't know, one Muslim doctor, I forgot his name. He said, before her, he said, she's doing good, she'll be okay. But he asked me to wait outside and he wanted to have a word with me. And he said, she's exactly in the middle of her, equilibrium. She can either go to the right or left. If she goes to the right, she's okay for the night. If she goes to the left, I think her lungs, it means the lung is failing and she has to be put in ECMO. No, that sound, ECMO, now I'm able to spell it and I'm able to talk about ECMO. But the first time I heard about ECMO, I was so devastated. At 1:45, I think this news was told to me.
and I couldn't bear. I was alone, just outside the ICU, and I don't know to whom I should talk to about this. You know, first person I called, Joseph Mama. No, not the first person. I called my brother, Vasant, Ranjit. I called Jack in first. Yes, called Jack in first because I just want to understand, because before admission, Jack in never even hinted about this ECMO getting, deteriorated and all that. All he said was, yeah, she'll be probably spending a couple of days or 3, and she'll be back. But so this doctor is telling a different view. I was so surprised and so shattered. It was shivering for me actually. I couldn't stand. So I called Jackin actually. No, Jackin had spent a lot of time before leaving for his home, so he would have been very tired. I'm 100% sure. He would have reached very late. He was there in the hospital. So I called, he didn't pick up. I called twice or thrice. He didn't pick. Then I called my brother, then I called, none of them picked because they were all sleeping. Nobody knew it, nobody anticipated this. I called Joseph Mama then. He picked it immediately, and I couldn't, I don't know how I behaved. I don't have sense now. But I was totally shattered. He was there emotionally with me. These two people came immediately to the hospital. They were there whole night. It's not easy actually, right? I'm grateful and thankful to you both. Then I should thank definitely Jackin, Dr. Jackin Moses. He has been all throughout the journey, the dreaded journey from 21, maybe 20, even 20 December. He has been, guiding us. He never, he never hesitated to give his views. Though he might have thought many bad things or many stuffs in his mind, he never put all out, it was not essential. He took care of her nicely till the last breath. Jackin, so much, thank you so much. Next is Ruben Mama. The conference of Anita and Ruben Mama, you won't believe, when she was in this dreaded ECMO ICU, she wanted to meet only two persons. One is Prabhate. I don't know what she thought in her mind. She wanted Prabhate to be positive, composed, and come and meet her if at all she wants to meet. The next thing Anita wanted to hear was Ruben Mama's words, sound. So she asked Jackin to record Mama's voice and come back. Mama did that. So I understood how much, how much confidence she had with Ruben Mama's words, the consoling words. Thank you, Mama. Yeah, I'm sure many of us would have prayed for her. Though I'm just quoting the people who are very close to, but I'm sure all of you, if you had given a chance, if you were given a chance, you would have definitely done this. But the distance probably didn't allow us, but that's all. But I'm sure in our hearts, you are always praying. There will be hundreds and hundreds of people who would have been praying for Anita for years, because this has been diagnosed from 21. So I'm sure prayers have been there for months, maybe for years, in everybody's hearts, everybody's homes. I heard even people saying, God listen to children's prayers, so make the smallest of the house to pray for Anita. I heard. Thank you for all. In hospital again, with ECMO and all that, we were always needing a blood, a lot of steps. And my brothers were they left all their work and they were with me the whole day, whole time. To arrange the blood donors, my brothers, Robina, I think they did splendid job, to help whatever they could. Yeah, thank you for all. Well, the ECMO ward, she wasn't able to speak. So she said she wanted to type. Two things she typed. One thing she wanted to convey that she's doing okay to her mother. She typed in WhatsApp that
that she's doing good, mom. So next day, I don't know what happened. The day, I think one day before her, I think 22nd probably, 23rd I couldn't speak to her. 22nd is the day. No, I met her the second day in the ICU, I mean ECMO ICU. She couldn't speak, but she was saying something, with her hands, actions. I couldn't understand. Then I had to give her my phone. Sanitized my phone and gave her to type. She typed, "I am a blessed soul." No, there is a reason for why she said that. Because before, when in our early life, from beginning, sometimes she used to say that she wanted to be a blessed soul. She had even told that to her college mates, and when she joined the college, work. So this blessed soul will always come in our family, in our, I pull her leg saying that you are a blessed soul, ma. So I don't know. She said that she's a blessed soul. I don't know. Yeah, of course she should be a blessed soul to go so soon to God. Anita has left the world, but she has created a great world for me with my two children and her memories. I'll cherish this to my lifetime, and Anita is never replaceable. Nothing can, replace Anita in my life. I thanked all, but I didn't thank God yet. I don't know. I'm not able to thank God from the bottom of my heart, because I was Manadurugum Kadavul. Mohan Silasras and the meeting, Anita used to watch every Saturday, Sunday. I still remember. Mohan Silasras, uncle saying, "Nammude Kadavul, Manadurugura Kadavul." It's always challenging, after so much of prayers and, it's not just me, Anita, I think many of us, hundreds of us, for days and months and years, I don't know why God did not answer our prayers. I don't know the puzzles here. But anyway, I still surrender our lives to God. I'm sure God will guide us, protect us, and He won't let out at least my children's life, in trouble. Yeah, I thank God. I thank you all once again. With this, I stop. Ami is a very kind, loving, caring, brave, and overall a wonderful person. She's very strong. 2 years, so many trials, so many difficulties in life. But she was tough mentally. She always saw the light at the end of the tunnel. She's also very creative. Many people, they associate me with paintings I do. Not many know that it's all because of my mother. From a very young age, maybe when I was 1 or 2 years old itself, she always spent time with me. I don't know much about it, but from what I hear from everyone, 24/7 she was always with me. She was the one who even got me into painting, crafts, singing, dancing, everything. She wanted me to set a bar. She wanted me to be an all-rounder in everything. She was so supportive. She was my biggest pillar of strength. She always pushed and encouraged me. I used to say, even now, I never spoke in public to anyone. I can't speak in front of a mic. I can't sing.
It's all because of her. Many birthdays I've sang songs. I've always been scared. But it's always my mother who has pushed me and encouraged me to stand in front of an audience and sing or talk. Even now, I was very hesitant to come and talk. I was nervous, but I thought, why not do it for mommy? As all of you know, she is a very wonderful person. She always lights up a room she enters. She's such a bubbly and overall an amazing person to be with. And I'm so grateful for that. I will miss mommy a lot. I miss her love, her care, her supportiveness, her smile. I miss her so much. Just her presence. I love her and will always love her. And I believe that she will take care of us and she'll always be with us. I'm grateful to God for being able to give me such a wonderful mother. I'm truly blessed to have such an amazing mother. I'm also thankful to God for giving me these wonderful moments to spend with her, and I will always cherish her. She'll always be with me, and I love her. Thank you. Next, I would request Mrs. Prabhavati Joseph, Anitaka's Attai, to share her tribute. Good evening, everyone. I thank God for giving me this wonderful opportunity to stand before you and to talk a few words about Anita. I am Anita's maternal Attai, as she used to call me. She never used to call me as auntie. How she used to call me is Prabhata, Prabhata, Prabhata. If I go and meet her at her home, she'll be just looking at the door waiting for my entry. When she hears my voice, she will call from her room, Prabhata vandutingla, Prabhata vandutingla. So the word atta, 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 not only me, there's one more atta before me, that is Ponnarasi Rubanathai. பொன்னரசி ரூபனத்தையும் அவங்க அப்படி தான் கூப்பிடுவா, அத்தை அத்தை அத்தை. ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே அவள் கூப்பிடுற அந்த அழகு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். We miss that very badly. I don't have any words to speak because so many things were covered by Jayant. He was speaking about Anita. So when I was just thinking what to speak about Anita, tears started swelling from my eyes. I just couldn't control myself, and then I took a pen and started penning down the thoughts that came to my mind about my sweet Anita. So first, I would like to read what I have penned about her. The thoughts which came to my mind, that flashed on my mind about my dear Anita. Anita, a gift of God's favor, merciful and graceful, known for your elegance and vibrancy, with a smile as a perfect signature of God on your face. An epitome of love with loyalty was always your trademark. You were filled with compassion, wishing good for everyone. Smart, intelligent, and independent, you were a perfect homemaker and an awesome person at work. The tears shed by your colleagues was a perfect witness for that. Your world revolved around Jayant, Jessica, Jason, parents, and in-laws. A perfect family, I would say. You kept God as your first love. Never missed reading Bible
even when you passed through the toughest days of your life. You were his chosen vessel, and God was always mindful of you. You were taken too soon from us to his paradise. We are unable to comprehend his ways with no answers to our questions and no words left to express our feelings. We are still in a state of shock. You left behind an impact in everyone's lives, be it family or friends. You were a ray of sunlight. You smiled even when you were on pain. You were very strong and you never gave up. You fought till the end just to be with your loved ones. You had a very big heart. You were not ready to share any of your pains with us. You always struggled on your own. You always showed up a thumbs up. You always showed us a thumbs up. Each time we peeped into the room to just check on you, how you were, you just looked at me and your mama and showed thumbs up, saying to us that you will come out. You fought your battle with faith, but entered into his kingdom when the time came to receive your crown of righteousness. You are a shining star, now shining for him, especially for our God Almighty. You are very much honored in his sight. God is saying to you, rest in me. I will bless your family and will heal what needs to be healed. Your sweet presence will be felt by us through your actions, deeds, and unconditional love you showered upon us, and we will cherish this throughout our life. Always loved, never forgotten, never missed. We in faith will say it loud that we shall meet you on the beautiful shore at the appointed time. Until then, may you fly with angelic wings, just like a butterfly, on the clouds so soft and white. Though our hearts are broken, as your life was far too short, we thank you, sweetest angel Anita, for the happiness you brought in our lives. We know you are in a better place where there is no pain, but only pure joy and peace. Until we meet, we will hold you tightly in our hearts. There were so many people asking, why should she suffer like this? But the Bible says, righteous people will suffer more, but God brings out a way out of it. But in case of Anita, the suffering was so much that God didn't want her to suffer more, and that's why he called her into his divine paradise. That's what I can say to Jayant. I don't have any other words to console you, Jayant, but I do know that she is in the bosom of the Lord, held very tightly by Jesus, because she is a chosen vessel to him. That's why he took her too early. Many say there is a reason and there is a time to heal, but neither time nor reason will change the way I feel. Give me the days we used to share the joys and sorrows, but in my heart, you are always there. You did really put up a fight, but God has a different plan. Silently, my tears are rolling down my cheeks. But I'm sure God will redeem your life from the grave. He will surely take you to himself on the day of resurrection. I just leave you all with 3 beautiful verses what gave me when I was thinking about Anita. The first verse is from 1 John
chapter 11, verse 25. I am the resurrection and the life. And the second verse, what God gave me, was from 2 John chapter 14, verse 1 to 3. Let not your hearts be troubled. Believe in God, believe in me. In my Father's house there are many rooms. I will go and prepare a place for you. I will come again and will take you to myself. But where I am, you may be also. 1 Corinthians from chapter 15. Death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? And you know, it's Jesus who gave us the victory through his blood. So we need not fear death. It's going to meet us one day or other. Everyone is on the line. But it is God's timing for Anita. That's why she entered into glory at a very early age. And now you know we are living in a time of tribulation. The period of grace is over. Wherever we see in the televisions or in the messages we hear, everybody talks about the second coming of Christ. Our focus should be on the second coming of the Christ. Unless we receive salvation, we are not going to enter into the kingdom of Christ. There are two important verses in the Bible which I would like to quote. One is for the young ones and one is for the youth. உன் பிள்ளையை நடத்த வேண்டிய வழியில் நீ நடத்து, முதிர் வயதிலும் அவன் அதை கைவிடாதிருப்பான். இரண்டாவது வசனம், வாலிப பிராயத்திலே உன் சிருஷ்டிகரை நினை. I would proudly say that my Anni, my sister-in-law, Mrs. Manjula Satyaseelan, and my co-brother, Mr. Satyaseelan Samuel, really brought up Anita in a beautiful way. She had more credits, she had more beautiful characters within herself. She never used to boast about anything. None of our children in the family will boast about anything. They are so humble, they are down to earth. And just among them is Anita. Such a humble person. That's why she was so blessed. And God gave her everything with all blessings of the heaven as well as the earth. The second scripture says, Valiva prayathil un srishtiharai ninai. Why should Lord say this only to the youth? But that is the testing period where the youth might fall into many traps. Because the Satan comes like a devouring lion trying to catch hold of the people, especially the youngsters, putting them into a lot of trials. So that's the time God is saying, you have to seek my face. When you seek my face, I am always there to just put you in the right path. So the teenage phase is the most beautiful phase, and that is the time where all the youngsters must focus on God, because all the victory comes only from the Lord. So Jayant and Anita lived a life so beautifully that everything what they do, the blessings actually were coming only from the Lord. And they were blessed with two beautiful children, Jessica and Jason, all with lots of, what should I say? The right word is talents. Excellence in studies, excellence in co-curricular activities, whatever might be. The reason is the parents. If the parents bring up their children in the right way, they will shine like a shining star. So with this, I would end up my tribute to my dearest Anita Chellam and Prabhate and Joseph Mama. Will really pray for your dear Jayant Dalu, like how you call, and to your beautiful children. I will really, I'm just want to say to you one thing. I'm standing here in front of so many people, and I'm just telling you, we'll be one among the people who will definitely try to bring up your children in the right path. With this, I thank the Lord Almighty for giving me this opportunity
to speak to you all. Thank you, everyone. Thank you, Atta. I now request Mr. John Balasingh, Anita Akka's Chittappa from Nazareth, to share his tribute. அனிதா பேர் அன்புள்ள அனிதா, எல்லார் மேலும் மிகுந்த அன்புள்ளவளாயிருப்பாள். அன்பு என்றால் அது அனிதாவை தான் சார். அந்த குடும்பத்திலே தன் பெற்றோருக்கும் தன் உடன் பிறந்தோருக்கும் தன் உறவினர்களுக்கும் அத்தை மாமா மற்றும் கணவர் பிள்ளைகள் அனைவருக்கும் ஒரு அன்புள்ள முன்மாதிரியான வாழ்க்கையை தான் கற்பித்து தன் அன்பை இறுதி வரை வெளிப்படுத்தி சென்றாள் என்றே நான் பார்க்கிறேன். அவருடைய அம்மா மிகுந்த வியாதியோடு காணப்படும் பொழுது தன் முழு பலத்தையும் தன்னுடைய முழு ஒத்தாசையும் தன் தாயாருக்கு செலவழித்ததை நான் பார்த்தேன். அவர்களுக்காக ஜெபிக்க கேட்டுக்கொண்ட பொழுது தேவ சமூகத்திலே அவர்களுக்காக ராப்பகலாக கண்ணீர் வடித்து ஜெபித்த உறவினர்கள் உற்றார்கள் உண்டு. இன்றும் நான் காலையிலே என் அண்ணி மஞ்சளா அவர்களுடைய பெயரை சொல்லி எசேக்கியாவின் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் நன்றி என்று சொல்லியே நான் ஜெபிப்பேன். கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு தான் என் அனிதாவினுடைய உடல்நிலை சரியில்லை என்று சொல்லி என் சகோதரர் சொல்லும் பொழுது தேவ சமூகத்திலே நாங்கள் காத்திருந்தோம், கதறினோம், கண்ணீர் வடித்தோம். ஆண்டவரே, அந்த செயலிழந்து போன லங்ஸை ஒரு விசை நீர் உயிர்ப்பிக்க மாட்டீரா என்று கண்ணீரோடு ராத்திரியிலே நான் என் மனைவியும் கதறினோம், கண்ணீர் விட்டோம். தேவன் செவிகள், தேவனுடைய சித்தம் அதுபோல இருந்ததாக நான் உணர்கிறேன். அவருடைய மரணத்திலே அவருடைய கண்ணீர் அவள் கண்களிலே வடிந்து கொண்டிருந்ததை நான் பார்க்க முடிந்தது. என் சகோதரி ஜெயந்தி 2 முறை அவருடைய கண்ணீரை துடைத்து விட்டாள். ஆனாலும் அந்த கண்ணீர் வடிந்து கொண்டிருந்தது. அது யாருக்கெல்லாம் வெளிப்பட்டதோ தெரியவில்லை. நான் அதை பார்த்தேன். தன் இறுதி வரை தன்னால் பேச முடியாவிட்டாலும் தன் பிள்ளைகளுக்காய், தன் பெற்றோர்களுக்காய், தன் கணவனுக்காய் அவள் கண்ணீர் வடித்திருப்பாள் என்று நான் நினைக்கிறேன். அந்த இறுதி வெளிப்பாடு அவருடைய மரணத்திலும் காணப்பட்டது. விதமாக இன்று நான் வந்திருக்க ஒவ்வொரு இடத்திலும் நான் வேண்டிக் கொள்வது, அனிதாவினுடைய கணவர், 2 பிள்ளைகள், அனிதாவினுடைய அத்தை, அனிதாவினுடைய அப்பா அம்மா, அவருடைய பெயரை சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்கும்படி நான் உங்களிடத்திலே கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இவர்கள் இனி பசியடைவதும் இல்லை, இனி தாகவடைவதும் இல்லை, வெயிலாவது உஷ்ணமாவது இவர்கள் மேல் படுவதும் இல்லை. சிங்காசனத்தின் மத்தியில் இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியானவரை இவர்களை மேய்த்து இவர்களை ஜீவ தண்ணீருள்ள ஊற்றண்டைக்கு நடத்துவார். தேவன் தாமே இவருடைய கண்ணீர் யாவையும் துடைப்பார். ஆமென். Thank you, Chittappa. I would now request Mr. Dickinson, Anita Akka's cousin, to share his tribute. Good evening. I'll try to be bold because I know there's been a lot of encouragement from Akka in my life during my college phase. And she never likes me crying because the first call I made to her from college was with tears. Right from childhood, Akka and Sonale rendu per dhaan. Sheba Akka, Anita. I think probably this is the first time I'm saying Sheba Akka. I've never called Sheba as Akka because that's how we grew up. This has always been Sheba. But when it comes to Anita, never I have called her Anita by name. It's always Anita Akka because that's the rapport she had, always correcting anything that I do wrong right from childhood. Romba, we are blessed. Every vacation, whenever we go from school, it's always been with Anita and Sheba in Chennai. We've always looked up at Peripa because Appa adikadi solvanga, Peripa does everything right. So that's the benchmark. Whatever Anita does, it's the benchmark for us because as that generation,
அக்கா என்ன செய்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் we will do. That's how it always went. Fortunately, my college phase, I studied in Karunya, and அக்காவும் அங்கே தான் படித்து முடிச்சிருந்தாங்க. She just passed out 4th year and I entered. Max classல none of the staff knew that I was her brother. So Max classல I was doing something wrong, chatting with my friends at the last desk, and counsel பண்ணுறதுக்கு Jemmy Joyce ma'am, she called me after the class. I thought, okay, I'm going to get screwed up. ஸோ காருண்யா ரூல்ஸ்லாம் உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஆமாம் மேம், கொஞ்சம் தெரியும். இப்போ உன்னோட எல்டர்ஸ் யாராவது இங்கே படிச்சிருக்காங்களா? ஆமாம் மேம், அனிதான்னு ஒரு அக்கா படிச்சிருந்தாங்க. ஷீ காட் ஸோ ஃபியூரியஸ், ஷீ ஸ்கோல்டட் மீ இன் தட் ரூம். நோ ஒன் எல்ஸ் வாஸ் தேர். மேம் ரொம்ப திட்டி, அனிதாவுடைய தம்பியா நீ, உன் அக்காவை பற்றி உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு. ஷீ கேவ் half an hour lecture. ஐயோ தெரியாமல் சொல்லிட்டோம் போல. I shouldn't have brought your name. I called Anita the same day evening. I said, Akka, தெரியாம I told your name. The staff gave me a huge lecture. And then she told me that she taught, she did a very good education, and then a lot of staff spoke to her about, spoke to me about her. Then she told me, she calls me Papu. She calls me Papu. When you pass out of this university, I want you to take rank 1 and your name should be on the board of your university. I knew it's not possible. Akka, I know I'm your brother, but I cannot. But you know, with prayers, it's possible, she told me. And from that day, 4 long years, I studied on my knees. Every semester I topped. And I call her, Akka, result vandutukka, na first rank. You know, I think she would have been the happiest person in life. And when I testified on stages in Chennai, in a lot of prayer meets, I always tell her, Akka, your guidance. So that respect, I think in life, if I say Akka, it's Anita. That's how it's always been. The reason I'm telling all this is Jessica and Jason should know. Maybe when Jason grows up, I'll tell him. But Jessica, your mom is different, right? She's earned a lot of credibility from a lot of people in Karunya University. So if you go and tell, if you staff her name, you're going to earn a lot of respect with her credibility itself. I have a lot of things on my mind, but I'm sorry, I'm not able to talk everything here. But one thing I know, Jayana, because I have a 4-year-old kid, 4 வயசு பையன்கிட்டே கவலைப்படக்கூடாதுன்னு நிறைய விஷயங்கள் நானும் என் ஒய்ஃபும் தனியாக பேசுவோம். அவங்ககிட்ட எதுவும் சொல்ல மாட்டோம். எவ்வளோ வருத்தங்கள் பர்சனல் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி லாஸ்லாம் இருக்கும்போது பையன் கவலைப்படக்கூடாதுன்னு நிறைய கண்ணீர்கள் மறைப்போம். I don't know how Jayana is going to run his life. We all can tell, அண்ணா நாங்கள் எல்லோரும் கூட இருக்கிறோம், but this void that you have got here, only God can replace it. And that also is going to be hard for you to accept, I know. It's going to be really a two-faced life for you, hiding your tears when you need to, and encouraging your child with all your tears. I'm really sorry for you, Anna. But never in my wildest dream, Akka avlo encourage pannanga. I never thought I'll be standing here to give a eulogy for Anita in this stage. This church is where I got married. So I told her, Akka, I came to this church, and she was all happy. But life has been so busy. I lost a lot of years staying with cousins, staying out of India. So I called her, Akka, romba thaniya irukra mari irukku. So she said, உன் மனசு என்ன கேட்குதோ நீ செய். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கேம் பேக் டு இந்தியா. இட் வாஸ் ரியலி பியூட்டிஃபுல். லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் சால்வ் வென்எவர் ஷீ கேவ் அன் ஆன்சர். ரொம்ப ஒர்க்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நிறைய தடவை கால்டர். ஷீ செட், டோன்ட் கெட் ப்ரொமோட்டட் வெரி குவிக்லி. ஐ ஹவ் கான் த்ரூ தட் ஃபேஸ். இட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல். ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் வச்சு நீ கொஞ்சம் ஏர்ன் பண்ணாலும் தட்ஸ் இனஃப். தட்ஸ் வாட் ஷீ டோல்ட். ஐ ஃபாலோட் இட். லைஃப் இஸ் பீஸ்ஃபுல். ஸோ any
situation, whenever I call Anita, there is a solution. She has always been a great guide. So I'll keep it quick. My elder brother Jack, he wanted to pen a few words. So I'll just read it out quickly. So this is from Jack. Togetherness penned with tears. I thank God for the childhood I cherished with you as a brother, enjoying every day and moment with fun, laughter, games, and movies. And the best of all, waking up in the morning hearing Peripas practice his daily lessons on the violin. ஸோ நாங்கள் சைல்ட்ஹுட்டில் எல்லாரும் வெக்கேஷனுக்கு போயிருப்போம். காலையில் அலாம் அடித்தாலும் எழுப்ப மாட்டோம். பட் பெரியப்பா பிளேஸ் இஸ் வயலன் அண்ட் வி ஆல் வேக் ஹிம். தட்ஸ் இட். அதுக்கப்புறம் எங்களால் தூங்கவே முடியாது. ஸோ thank you for being a mentor, teaching the keyboard, playing your favorite song, Kartave Yuga Yugamai. I remember those days we shared as friends, visiting you on weekends at Karunya University. And those drives we went with Peripa, helping him as responsible children to drive safe during Shiba Aka's wedding. I'm glad that we were still connected with numerous priorities and responsibilities changed as adults. Today, as a beautiful and responsible daughter, an adorable sister, a trusted friend, an obedient wife, a loving mother, you left us in tears and grief too quickly, finishing your race on earth. We lost a sister, a mentor, and a loving friend. Nasiwaka, you are in our hearts and thoughts forever with love. I think from the whole cousin circle, from paternal side, Sheba, Jack, Papu, Biju, Amu, Sam, Sophie, Jeba, Jebes, Jemmy, Kezi, Jamil, Akka, we're just going to ask God's support. We'll just be happy that you are here and your memories will take us far. But Jayana, we are all there for you. Whatever support on earth we can give you, we are always there for you. Take care. Thank you, Dickinson. I now request Mr. Paul Jim Reeves, Anita's brother-in-law, to share his tribute. Good evening, everyone. So I'm Jim. I'm Rajasingh Mama's brother's son-in-law. So on behalf of Robert Mama and Daisy Attai, I'm here today to express our love and gratitude and also share a few things about Anitaka. So to start with, Anitaka is a gentle, soft-spoken and such a beautiful girl in the family. And I'm a new person to the family, but still, we've had a few memories, which I don't think I'll be able to forget it. So she's always had a beautiful smile in her face. So whenever I've met, all I remember is she's just too kind and always, and we also have a similarity that we studied in Karunya University. So I'm also a Karunyan. So that was the first thing and first time we met in my wedding. She was so happy to say that she was also studied in Karunya. So my mama, Robert Mama, has got few memories which he wanted me to share. So when back in 1983, 1984, when Robert Mama has stayed in Rajasingh Mama's house, Anitaka was too small. I think he was the one who was taking care of Anitaka, and there was one thing which he wanted me to share, which is Manjula Ate has taught a few songs which she used to sing at night to let Anitaka sleep. And I think Mama used to sing for her, for his kids as well. Even today, we are singing in our family. And also, according to me, Anitaka was successful in all the aspects of life. Being a responsible mother, and also, as an individual, she was very, she excelled in her career, a career-oriented woman as well. And I also wanted to share and read a Tamil poem which Daisy Attai has written as a tribute to Anitaka.
நீங்கள் மொட்டாய் உதித்த போது பெற்றோர் மகிழ்ந்தார்கள். மலர்ந்த பூவில் தேனை தேடி வரும் வண்டு போல சுற்றம் மட்டுமல்ல, மனம் வீசிய இடமெல்லாம் உங்கள் வாசனை வீசியதே. காருண்யாவில் உருவானது கடைசி வரை மகிழ செய்தீர்களே. நான் புதியவன், எனக்கு புதியவர்கள். சிரித்த முகம், கரிசனை உள்ள குணம், பெற்றோருக்கு உகந்த மகளாய், கணவருக்கு நல்ல மனைவியாய், பிள்ளைகளுக்கு பாசத்தை மட்டுமல்ல பண்பையும் ஊட்டி வளர்த்ததை புரிந்து கொண்டேன். புத்தியுள்ள ஸ்திரீயாய், குணசாலியான மனைவியாய், குடும்பத்தின் சகோதர சகோதரிகளுக்கு வாழ்க்கையை வாழ மாதிரியாய் இருந்தீர்கள். கனிவுள்ள பார்வை, ஈகை குணம், இரக்கத்தால் ஆத்தும ஆதாய பணி செய்து இறைவனுக்கு தொண்டு செய்தீர்கள். பூமிக்கு உப்பாக ஒளியாக வாழ்ந்தீர்கள். இப்போது கனவா நனவா காணல் நீராக நம் கண்களை மறைக்கின்ற நிகழ்வுகள். உங்கள் மலர்ந்த முகம் எங்களால் மறக்க முடியவில்லை. நீங்கள் பேணி வளர்த்த இளம் கன்றுகள் கர்த்தர் விரும்பும் ஒலிவ மரங்களாய் ஓங்கி வளர நாங்கள் என்றும் பிரார்த்திப்போம் என இங்கு உறுதி கூறுகிறேன். So with this, I want to encourage Jayantana, Jessica and Jason. God will definitely take care of you all. And I want to end this speech with a quote. Because Jesus lives, we can face tomorrow. And also I want to sing a song. இலை பாருதல் தரும் தேவா, களைத்தோரை தேற்றிடுமே. இலை பாருதல் தரும் தேவா, களைத்தோரை தேற்றிடுமே. சிலுவை நிழல் எந்தன் தஞ்சம், சுகமாய் அங்கு தங்கிடுவேன். திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன். கிருபை நீரை இயேசுவே, தாமதன்பை கண்டடைந்தேன். தேவ சமூகத்திலே தாமதன்பை கண்டடைந்தேன். தேவ சமூகத்திலே. Thank you. Thank you, Paul. I would now leave the podium open for any of you who would like to share your tribute. The tribute that was slotted after the message is now being advanced as per Aya's suggestion. So if there is any of you who would like to share your tribute, may you please come forward. எங்கள் அண்ணி பற்றி என்னோட பார்வையில், ஸோ எங்கள் வீட்டில் மூணு பேருமே பசங்க தான். ஸோ நான், அண்ணன், தம்பி ரஞ்சித். ஸோ ரஃப் அண்ட் டஃப்பாக தான் இருப்போம். அண்ட் ஒரு கேர்ளோட பேசுகிறதுனா ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜில் பேசினேன், அந்த அளவு தான், அதுக்கு மேலே கிடையாது. பட் கல்யாணம் ஆகி அண்ணி எங்கள் வீட்டுக்கு வராங்க. ஸோ இட் வாஸ் குவைட், எனக்கெலாம் ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருந்தது. பட் அண்ணி ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் அண்ணி வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வராங்க. ஸோ இட்ஸ் அ குவைட் நியூ பிளேஸ் அண்ட் வி ஆர் குவைட் நியூ டு ஹர். ஸோ அவங்களுக்கு தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருந்திருக்கும். பட் ஷீ என்ஷூர்ட் தட் we felt comfortable and we had a very lovely, meaningful relationship with her. And our relationship with her was very strong and it evolved very quickly that we could blindly trust her and we could share any secrets with her. And she was there for us always and she would support us. And இதுக்கு முன்னாடி சொன்னவங்க வந்து அண்ணி வந்து ரொம்ப கேரிங் அண்ட் லவ்விங். We have a lot of good memories with her. For one instance, கோவிட் டைமில் ஸோ என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிட்டாங்க அண்ட் நானும் ஹோம் குவாரண்டைன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த ஒரு 10 days வந்து இட் வாஸ் குவைட் டஃப் அண்ட் ஈவன் என்னால் மூவ் பண்ண முடியாது. ஒரு 4 steps வச்சாலும் மூச்சு வாங்கும். ஒரு கண்டினியூஸாக ஐ வில் பி ஸ்லீப்பிங். அண்ட் அண்ணி தான் அந்த டைமில் ஷி வுட் ஆர்டர் ஆன்லைன் மெடிசன்ஸ். அந்த டைமில் மெடிசன்ஸ்லாம் கிடைக்காது. பட் அண்ணி வில் என்ஷூர் தட் சம்ஹவ் ஷி வில் do something and we will get the medicines. So Anni, she was very caring
And she was one of the key persons who held her family close together. And Anni vanditale and the room, it would be filled with happiness. And we love our Anni so much, and we will miss her. And we know that she is in a very happy place now. Thank you. எனக்கு ஆக்சுவலாக பாடுறதுக்கு தான் சொல்லியிருந்தாங்க, பட் ஐ ஜஸ்ட் ரிக்வெஸ்டட் லீனா டு கிவ் மீ அ சான்ஸ் டு ஸ்பீக் அபவுட் மை டியர் சிஸ்டர். ஐ திங்க் இட்ஸ் ஒன்லி ஃபிட் தட் ஐ ஸ்பீக் சம்திங் அபவுட் ஹர். For the past 3 days, 3 நாட்களாக சரியாக நாங்கள் குடும்பமாக தூங்கலை. It has been a very long night and a long day for all of us, because we never expected this. Never in my dreams. Even on 19th of January, I was in Coimbatore. So, வேலை நிமித்தமாக சென்றிருந்தேன். But I ensured that when I went to Bethesda, I went there and I prayed. Only one prayer I did. I want her. I want her back. Whatever it could be. அவங்க என்ன ஆனாலும் சரி, she has to be cured. அது மட்டும்தான் நான் என்னோட ஒரே ப்ரேயரை நான் வச்சு ப்ரே பண்ணிட்டு வந்திருந்தேன். தென் இறந்து போயிட்டாங்கன்னு எனக்கு 2 கால் போல் எனக்கு என் மனைவி கூறினாள். அப்புறம் நான் என்னோட சித்திக்கிட்ட 2-3 மெசேஜ் நான் போட்டேன். அவங்கள்ட்ட கேட்டேன், இல்லை என்ன இப்படி நடந்துருச்சே, ஏன் இப்படி கடவுள் செய்தார், என்ன எனக்கு ஒரு ரெக்கன்சைலே என்னால் ஆக முடியலையே. என்னோட தம்பி சொன்னது போல் என்னால் கடவுள்கிட்ட நான் சொல்கிறது என்ன கேட்குறதுன்னு தெரியவே இல்லையே சித்தின்னு நான் மெசேஜ் போட்டேன் அவங்கக்கிட்ட. அவங்க சொன்னாங்க, அவங்க ஜீசஸ் கிட்ட போயிருப்பாருப்பா, ஜீசஸ் கிட்ட போயிருப்பாங்க. அது ஒன்று தான் எனக்கு அவங்க மெசேஜாக அவங்க எனக்கு எங்கள் சித்தி போட்டாங்க. அப்புறம் நான் நம்ம இன்னைக்கு சொல்ல போகிறோம், இப்படி நாள் வேகமாக ஓடுதே. அவ்வளோ நேற்று நம்ம விதைச்சிட்டு வந்திருக்கிறோம், இன்றைக்கி திடீர்னு ப்ரேயர் மீட்டிங் சொல்கிறாங்க. அவ்வளோதான், இவ்வளவு நாட்கள் இவ்வளவு வேகமாக ஓடுதேன்னு யோசிச்சிருந்த நேரத்தில் நான் கடவுள்கிட்ட நான் எப்படி இந்த இழப்பை நம்ம தாங்க போகிறோம், இது எப்படி என் தம்பி எப்படி இதை எடுத்துக்க போகிறாப்புல, என்ன அவங்க நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க. நேற்று கூட என் மனைவிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன், இந்த நேரம் ஜெயந்த் மனசில் என்ன ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம், என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்படின்னு அவளை கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். அப்போ 2-3 வசனங்கள் கடவுள் கொடுத்தார். இந்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஆயரும் அவங்க மெசேஜ் சண்டே சொன்னப்போ நான் அதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். சொன்னாங்க, தேவன் கைவிடவே மாட்டார், கைவிடவே மாட்டார் அப்படின்னு அவங்க மெசேஜில் சொன்னாங்க. அப்போ ஆதியாகமம் 5:24 கடவுள் நினைவூட்டினார். அந்த வசனம் எப்படி சொல்லுது, ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்து கொண்டு இருக்கையில், ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்து கொண்டு இருக்கையில் காணப்படாமல் போனான், தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டார். இந்த வசனத்தில் ஏனோக்க என்னோட தங்கையின் பெயரை நீங்க போட்டு பாருங்க. அனிதா தேவனோடு சஞ்சரித்து கொண்டு இருக்கையில் காணப்படாமல் போனாள், தேவன் அவளை எடுத்துக்கொண்டார். ஒரு வசனம் என்ன இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஓரளவு என்ன தேற்றுச்சு. அடுத்த ஒரு கேள்வி என்னால் அக்செப்டே பண்ண முடியாத ஒரு கேள்வியாக இருந்தது. 39 வயது ஒரு வயதா, இது ஒரு வயசா? அப்போ ஏசாயா 57:1 அந்த வசனம் இப்படி சொல்லுது, நீதிமான் மடிந்து போகிறான், ஆனால் தீங்கு நாள் வருவது முன்பதாக தேவன் அவனை எடுத்துக்கொள்கிறார். நம்மளோட 3 டைமென்ஷனல் இந்த சின்ன மூளையை வச்சுட்டு நம்மளால் ரொம்ப ஒன்றும் பார்க்க முடியாது. நம்மளால் அழதான் முடியும், அவர் பாதத்தில் விழுந்து நம்ம கதற தான் முடியும். ஆனால் அவருக்கு தெரியுது, தீங்கு நாள் ஏதோ வரப்போகுது என் மகளுக்கு, அவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுவா போலன்னு நினச்சிட்டு அவர் என்னோட வந்துருமான்னு சொல்லிட்டார் போல தெரியும். அதனால் வசனங்கள் தான் நம்மளை ஆயர் எப்பயும் தான் சொல்லுவாங்க, நீங்கள்
வசனம் தான் நம்மளை ஆட்சி தேற்றுகிறதா என்னைக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் இன்னும் எனக்கு மனசு கேட்கல. அப்புறம் யோபு 33:13, அவர் காரணம் சொல்ல மாட்டார். ஏன் அவரை நம்ம கேட்கவே முடியாது. அவர் காரணம் சொல்ல அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அவர் தேவாதி தேவன். நம்ம ஒரு சின்ன மூளையை வச்சுட்டு எதனால என் தங்கச்சி இப்படி ஆச்சு நம்ம சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கலாம். ஆனால் அவருக்கு வேற ஏதோ நினைவில் இருந்திருக்கிறோம், நமக்கு தெரியாது. நம்ம போனாதான், அவரை போய் பார்க்கும்போது தான் நான் கேட்கணும்னு வச்சுருக்கேன், ஏன் இப்படி செய்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு. நம்ம செய்ய வேண்டியது ஒரே வேலை தான், உம் சித்தமாகட்டும், நமக்கு நன்றியோடு என்று இருப்பேன் என்று ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் நமக்கு நம்ம சொல்ல முடியும். கடைசியாக நான் கடவுள்கிட்ட கேட்டது, என் தம்பி இந்த பிள்ளைகள் என்ன செய்வாங்க, இப்படி நீர் பண்ணிட்டீரே அப்படின்னு கேட்டேன். அதுக்கும் அவர் ஒரு பதில் சொன்னார். நீதிபதிகள் 20:7, அனிதா தன் உத்தமத்திலே நடந்தாள், அவருடைய பிள்ளைகள் பாக்கியவானாவும் பாக்கியவதியாகவும் இருப்பார்கள். அந்த வசனம் என்ன கொஞ்சம் தேத்திருச்சு. எப்படியும் அவர் விடவே மாட்டார், எனக்கு தெரியும். நான் அனிதா அங்கே இருக்கும்போதே நான் ஜஜிட்டாவை கூப்பிட்டேன். நான் சொன்னேன், இனிமேல் உன் தாய் உன் தகப்பன் ஜீசஸ் மட்டும்தான். ஃபார்ச்சுனேட்லி உன்னோட இனிஷியலும் ஜே தான், அதுக்கு இன்னொரு மீனிங் இருக்குது, இட் இஸ் ஜீசஸ். ஆனால் நீ பயப்படவே கூடாதுமா, தேவன் நமக்கு இருக்கிறார். ஜீசஸ் ஒரு இனிஷியலாக நீ வச்சிருக்கிற, அதனால் நீ கவலையே படக்கூடாதுன்னு நான் சொன்னேன். கடைசியாக நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி, நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், இந்த குடும்பத்துக்காக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம். அது எனக்கு ரொம்ப மனசை உறுத்திக்கிட்டே இருந்தது. ரோமர் 12:15, அழுகிறவர்களுடைய கூடிய அழுங்கள். அதைத்தான் நம்ம இந்த 3 நாள் செய்தோம். இனி அழுவோமா? இந்த 3 நாளோட முடிஞ்சிருச்சா? இல்லை. சங்கீதம் 41:1-2, அதை கடவுள் திருப்பி என்ன திருப்பி நான் அந்த வசனம் என் கண்ணு முன்னாடி வந்தது. சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தி உள்ளவன் பாக்கியவான். இந்த சிறுமைப்பட்ட நேரத்தில் நம்ம இந்த குடும்பத்தை நினைக்க வேண்டியது நம்மளோட தலையாய கடமை. அதனால் நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுது? Lord will deliver him in the time of trouble. அவங்கள குடும்பத்தை நம்ம பார்த்துக்கிட்டா அவங்களுக்கு நன்மை நடக்க போகுது, இல்லைன்னு நான் சொல்ல. ஆனால் நம்மளோட வாழ்க்கையில் கடவுள் பெரிய அற்புதங்களை செய்வார். அந்த வசனத்தை நீங்கள் 41:1-2 நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் தரப்போகிற ஆசீர்வாதங்களை நம்ம சொல்லியிருக்கிறார். அதை நான் இங்கிலீஷில் தான் எழுதியிருக்கிறேன். We will be delivered in the time of trouble. The Lord will preserve him. The Lord will keep him alive. He will be blessed upon earth. He will not deliver him to the will of the enemies. He will strengthen him and will remove him from the bed of sickness. இவ்வளவு ஆசீர்வாதம் நம்ம காத்திருக்குது. அதனால் என் தம்பியை நம்ம எல்லாரும் நம்ம என்றைக்கும் நம்ம பிரேயர்ஸோட மட்டும் வைக்காம அவனை என்றைக்குமே அவங்களையும் அந்த குடும்பம் நம்மளுடைய குடும்பம், இந்த பிள்ளைகள் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய, என்னோட சித்தியும் சொன்னது போல கடவுளுக்கு சித்தமானால் கட்டாயமாக நாங்கள் அவளுடைய கூட இருப்போம் என்று நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன். கடைசியாக நான் ஒரு பாடலை பாடிவிட்டு செல்லாமல் இருக்கிறேன். கடைசி நமக்கு எல்லாருக்கும் தேவன் ஒருத்தர் மாத்திரம்தான் இருக்கிறார். அதை நான் ஒரு சிறு பாடல் மூலமாக பாடி உங்கள் விட்டு நான் கடந்து செல்ல விருப்பப்படுகிறேன். நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா, நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா, நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா, நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா, உயிரின் ஊற்றே நீயாவாய், உண்மையின் வழியே நீயாவாய், உயிரின் ஊற்றே நீயாவாய், உண்மையின் வழியே நீயாவாய், உறவின் பிறப்பே நீயாவாய், உள்ளத்தின் மகிழ்வே நீயாவாய், நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா, நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா, எனது ஆற்றலும் நீயாவாய், எனது வலிமையும் நீயாவாய்,
உனது ஆற்றலும் நீயாவாய், உனது வலிமையும் நீயாவாய், எனது அரணும் நீயாவாய், எனது கோட்டையும் நீயாவாய். நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா, நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா. எனது நினைவும் நீயாவாய், எனது மொழியும் நீயாவாய், எனது நினைவும் நீயாவாய், எனது மொழியும் நீயாவாய், எனது மீட்பும் நீயாவாய், எனது உயிர்ப்பும் நீயாவாய். நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா, நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா. நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா, நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா. Hi, good evening. I am Peter, Anita's friend, and we used to worship in the same church during our Sunday school and young days. I still can't comprehend that this has happened. And Anita, we were part of the same youth group. We used to be in the same Sunday class together. And she had this combination of wit, naughtiness, combination of caring, loving, and she was the brightest among the group that we were together. And very fond memories, I would say the early, our childhood, our teenhood, and early adulthood, in our gang. I'm sure she would cover most of the pages in our lives, and she would give us the advice that is required, the care that is required, and she would be there when we definitely wanted to. I want to say a couple of instances. It was one late in the evening, I got this mail. It was probably a spam mail. I was working as a HR in City, and then it was an off-campus interview of Hexaware. So that night, I forwarded that mail to Anita and called her and said that there is this off-campus that is happening in Meenakshi College. And the next day, she immediately called and we applied. And the next day, the next week was the interview. The next Saturday, I think it was a Saturday. And she went there. And the evening, late in the evening, was the HR round. And about 8 o'clock in the night, she completed it and she was selected. And she called me and said, "And you are one of the first persons I'm saying that I'm selected in Hexaware." The second instant was I was in the UK. I think that's when Jayant, she met you. And it was love at first sight for her as well, Jayant. It was a mail that I received from her because there was no phone and all of that. She sent a mail, "Call me da," abin or mail vandirunchu. So I was a little, I thought it was something serious and something. And I was in close to poverty then. So I had few coins in my hand and went to that traditional, what to say, the English phone booth. And ஒரு காயின் போட்டு கால் பண்ணி, எனக்கு ஐ மெட் திஸ் ஜெயந்த்னு சொல்லிட்டு ஒரு காயினாக போட்டுகிட்டே இருக்கேன். ஷி வாஸ் நெவர் எண்டிங் டாக்கிங் அபவுட் ஜெயந்த் ஜெயந்த் ஜெயந்த், இவன் முடிக்க மாட்டா போலையே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து ஷீ எண்ட் இவள் எப்படியாவது முடிக்க வைக்கணும்னு பார்க்குற முந்தைய ஷீ செட் தட், உனக்கு ஒன்று தெரியுமா, அவன் பேரும் ஜெயந்த் கிறிஸ்டபர், ஐ எம் பீட்டர் கிறிஸ்டபர், அவன் பேர் ஜெயந்த் கிறிஸ்டபர், அவனோட பர்த்டேயும் உன் பர்த்டேயும் சேம் டே 13th செப்டம்பர் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, அப்போனா ரொம்ப நல்ல பையனாக இருப்பான், நீ ஃபோனை வைப்போ, நம்ம அப்புறம் பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு வச்சேன். ஸோ she was truly the person that we always wanted to be wanted around. And I'm sure, as Anna mentioned, God is going to really guide you. It's going to, He will never leave you, He will never forsake you. It's something that we can't question, but then I'm sure God is going to be with us
taking us through. And I'm sure Jessita and Jason already have all that is required for their life through Anita. Thank you. Thank you. கனத்துக்குரிய குருமானவர்களே, அனிதா, ஜெயந்த் குடும்ப அங்கத்தினர்களே, அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூற வந்திருக்கிற நண்பர்களே, உற்றார் உறவினர்களே, ஆறுதலின் தேவநாம இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன். தம்பி ஜெயந்த் பேசும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க, அவங்க ஹவுஸ் ஆஃப் ப்ரேயரில் கொயரில் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ ஆண்டவர் என்னை ஏவினார். ஏன்னா நான் அப்போ தான் கொயர் மாஸ்டராக இருந்தேன். என்னுடைய விருப்பத்தை ரொம்ப அவர்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன். நல்லா பாடுற பிள்ளைமா, நீ வந்து கொயரில் ஜாயின் பண்ணோம்னு சொல்லி கேட்டுருக்கும்போது, அங்கிள் சின்ன பிள்ளைகளாக இருக்கிறாங்களே, அவங்கள விட்டுட்டு வர முடியாது, ஏன்னா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் 3 மணி நேரம் நடத்துகிறீங்க, அந்த அளவுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை அப்படி சொல்லி கொஞ்சம் காலம் தாழ்த்திட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் 2018 முதல் 2020 கொரோனா காலத்து வரைக்கும் அவர்கள் கொயரில் சிறப்பாக பாடினார்கள். சாட்டர்டே 3 மணி நேரம் சமயம் கொடுப்பார்கள். சண்டே 8:30 மணிக்கு முன்பாக வந்து விடுவார்கள். பிஃபோர் டைம் ஒரு நாளும் கொயருக்கு தாமதமாக வந்ததே கிடையாது. அவ்வளோ அருமையான பாடகர். குறிப்பாக சொல்லணும்னா, எங்களுடைய ஹவுஸ் ஆஃப் ப்ரேயர் ஆர்கனைஸ்டுக்கு வலது பக்கத்திலே கொயர் மெம்பர்ஸ் உட்கார்ந்துருக்காரு, பார்க்கலாம். அதில் அந்த ஏஜ் வைஸ் பார்க்கும்போது 20 பெண்கள் உண்டு. அதில் இவங்க 3வது இளமையான பாடகி. ஸோ ஆர்கனைஸ் பக்கத்திலே இருப்பாங்க. என்னை பொறுத்தவரையில் அவங்க எனக்கு ஒரு மகள் போல. காரணம், சத்யசீலன் அவருடைய அப்பா, நான் பள்ளி முதல் கல்லூரி வரை கிளாஸ்மேட்ஸ், டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பல நாட்கள் அவர்கள் எங்களுடைய வீடுகளில் வந்திருக்கிறாங்க. நாங்கள் பம்பாய் பட்டணத்தில் இருக்கும்போது அவர்கள் குடும்பமாக வந்திருக்கிறார்கள். அப்பொழுதுக்கு வயசு 4-5 வயது இருக்கும், அவ்வளோதான். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல நெருக்கமான ஒரு மகளை இந்த பாடவருக்குள்ளே வைத்திருப்பதே அவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம். சொல்லப்போனால் அவங்களெல்லாம் கொயரில் வந்த பிறகு ஹவுஸ் ஆஃப் ப்ரேயர் கொயர் ஸ்டாண்டர்ட் ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. அது உண்மையாக சொல்கிறேன். அதுக்கு தேவனுடைய நாமம் மகிமை உண்டாவதாக. நல்ல பாடகன்னு சொன்னேன் மட்டுமில்லை, இந்த அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற அந்த அழகை பாருங்க, இந்த ஸ்மைலிங் ஃபேஸ். ஐ திங்க் நம்ம இந்த கூட்டத்தில் யாருக்கு இப்படிப்பட்டதான ஒரு அழகு முகம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளவு வாயை திறந்தாங்கனாலே சிரிப்பு தான் இருக்கும். ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் இடையில அங்கிள், ஆமா அங்கிள், இல்லை அங்கிள், சரி அங்கிள், அப்படி அங்கிள், இப்படிப்பட்டதான ஒரு அன்பான பேச்சை பேசுகிற பிள்ளைய இந்த ஜென்ரேஷனில் பார்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப கடினம் என்று நான் உணர்கிறேன். அப்படிப்பட்ட நல்ல அன்புள்ள ஒரு மகள். எதையுமே கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்குவாங்க. கடந்த ஒரு 4 மாதத்துக்கு முன்பதாக என்னுடைய கல்லூரி கிளாஸ்மேட்ஸ், நாங்கள் பிஎஸ்சி படித்து 50 ஆண்டு. அப்போ எங்களுடைய 10 கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாம் கூடி வந்தோம் ஒரு இடத்துல, சென்னையில் தான். அவர்களுடைய பிள்ளைகள், பேர பிள்ளைகள்லாம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி விரும்பி அவளை கேட்கும்போது, அங்கிள் டாக்டர் வெளியே வர வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க, கொஞ்சம் என்னை மன்னிச்சுக்குங்க. ரொம்ப வருத்தத்தோடு இருந்தோம் நாங்கள். ஐயோ அனிதா வராமல் போயிட்டாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உண்மையிலே ஆனால் அந்த கூட்டத்துக்கு ஒரு அழகிய கேக்கை எடுத்து கொண்டு வந்தார். அப்போ தான் கூறப்பட்டது, இது அனிதா டிசைன் பண்ண கேக் என்று. உண்மையிலே எங்களுடைய உள்ளம் அதிகமாக பூரித்தது. அதிகமாக நாங்கள் அவளுக்காக சந்தோஷப்பட்டோம். ஆனால் இவ்வளவு சீக்கிரமாக நம்மளை விட்டு கடந்து போவாள் என்று நாங்கள் நினைத்ததே கிடையாது. 2 நாளைக்கு முன்பதாக காலங்காத்தால செய்தி வந்தது. என்னுடைய நண்பர் சத்யசீலன் வந்து, அனிதா ஹேஸ் கான் டு பி வித் ஜீசஸ். உண்மையை சொல்கிறேன், எந்த அனிதா போட்டிருக்காரு தெரியலையே, மை டாட்டருங்கிற வார்த்தை அங்கே நான் பார்க்கல. உண்மையாகவே அனிதா மகளா இல்லை வேற எந்த அனிதாமா அப்படி சொல்லிட்டு முதல்ல அவர்கிட்ட பேசும்போது நான் கேட்ட கேள்வி, சத்யசீலன் அனிதா நான் யாரை குறிப்பிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, என்னுடைய மகள் தான். எங்களுடைய உள்ளம் உடைந்தது. அப்படிப்பட்டதான ஒரு நல்ல ஒரு மகள் நம்மிடத்திலிருந்து ஆண்டவரிடம் போயிட்டாள். அப்படிதான் நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஆனாலும் இந்த நேரத்திலே பாடகர் குழுவில் இருந்தவளுக்காக நான் ஒரு பாட்டை பாடினால் அது அவளுக்கு செய்கிற ஒரு ட்ரிபியூட்டாக இருக்கும் என்று நான் ஆண்டவரால் ஏவப்பட்டதுனால ஒரே ஒரு பாடல். இப்போ அவன் நம்ம மத்தியில் இருந்து சொன்னால் கூட ஒரு நல்ல விசுவாசத்தோடு சில காரியங்களை அவன் நம்மளோடு பகிர்ந்து கொள்வாள்னு நான் நம்புகிறேன். வாழ்க்கையை இயேசுவால் நாட்களை பூரிப்பாய் ஓட்டத்தை முடித்திட காத்துக்கொள் விசுவாசத்தை என்று கண்டிப்பாக அவள் நம்மளோடு சொல்வான் என்று நான் நம்புகிறேன். முடிந்தால் என்னோடு சேர்ந்து நீங்கள் பாடுங்க. மகிமையில் இயேசுவை
தரிசிக்கும் நேரத்தில் அந்த நாள் நல்ல நாள் பாக்கிய நாள், அந்த நாள் நல்ல நாள் பாக்கிய நாள். கருணையின் அழைப்பினால் மரண நேரம் வருகையில் சுற்றத்தா சூழ்ந்திட பற்றுள்ளோர் பதறிட மகிமையில் இயேசுவை தரிசிக்கும் நேரத்தில் அந்த நாள் நல்ல நாள் பாக்கிய நாள். துன்பமெல்லாம் மறைந்து போம், இன்னல் எல்லாம் மாறி போம், வியாதி எல்லாம் நீங்கி போம். நாயகன் நம் இயேசுவால் மகிமையில் இயேசுவை தரிசிக்கும் நேரத்தில் அந்த நாள் நல்ல நாள் பாக்கிய நாள். வாழ்க்கையை இயேசுவால் நாட்களை பூரிப்பாய், ஓட்டத்தை முடிக்க காத்துக்கொள் விசுவாசத்தை. மகிமையில் இயேசுவை தரிசிக்கும் நேரத்தில் அந்த நாள் நல்ல நாள் பாக்கிய நாள். ஜெயந்த் குடும்பத்தாருக்கு என்னுடைய ஜெப வாக்குறுதியை கொடுக்கிறோம். ஆண்டவர் தாமே உங்களோடு இருப்பாராக. தொடர்ந்து ஜெபிக்கிறோம். நன்றி. பிறகு ஸ்தோத்திரம். நான் வந்து ஜெயந்தோட ஃபஸ்ட் கசினோட ஒய்ஃபு. ஐ எம் ஹிஸ் அண்ணி. ஜெயந்த்க்கு அலையன்ஸ் ஃபிக்ஸ் ஆனதுலேருந்து அனிதா கூட எனக்கு பழக்கம் இருக்குது. ஐ வாஸ் வித் தட் ஃபேமிலி. ஜெயந்த்க்கு பொண்ணு பார்க்க போகும்போதுலேருந்து நான் அவங்க கூட இருந்திருக்கிறேன். அண்ட் ஐ நோ அனிதா ஃபார் த பாஸ்ட் 16 years. அனிதாவுக்கு வந்து யாரும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு அனிதாட்ட போய் கேட்கவே வேண்டாம். பிகாஸ் ஷீல் ஃபைண்ட் அ ரீசன் டு ஹெல்ப் ஃபார் ஹர் செல்ஃப். அவளே வந்து ஏதாவது ஒரு ரீசன் கண்டுபிடிச்சி நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டே இருப்பாள். தட் வாஸ் அனிதா. அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ ஏதாவது ஒரு சான்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிதுன்னா அவளை நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஏதாவது செஞ்சுட்டே இருப்பாள். என்னோட ரேச்சல் வந்து அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகும்போது 6 years இருந்துச்சு. அப்போ தோ வி ஆர் க்ரூம்ஸ் ஃபேமிலி. அவள் என்ன பண்ணான்னா, அக்கா உங்களோட டாட்டருக்கும் அவளும் ஃப்ளவர் கேர்ளாக இருக்கட்டும், அதனால் அவளுக்கும் நான் ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்திருக்கேன்க்கா, அதனால் நீங்கள் ஃப்ளவர் கேர்ளாக அவளும் வரணும் அப்படி சொல்லிட்டு ஷி வாஸ் வெரி ஹாப்பி டு ஹேவ் மை டாட்டர் அஸ் த ஃப்ளவர் கேர்ள். அதே மாதிரி என்னோட டாட்டர் நவ் ஷீ இஸ் இன் பாஸ்டன். ஜெயந்த் சொன்ன மாதிரி ஷி ஹெல்ப்ட் அ லாட் டு ஹாவ் சம் கம்யூனிகேஷன்ஸ் கான்டாக்ட்ஸ் இன் பாஸ்டன் பிகாஸ் வி டோன்ட் நோ எனிபடி ஓவர் தேர். ரிலேட்டிவ்ஸ் யாருமே அங்கே கிடையாது. ஸோ த ஒன்லி பர்சன் ஐ நியூ ஹூ ஹாவ் இன்டர்நேஷ்னல் கான்டாக்ட்ஸ் வாஸ் அனிதா. அதனால் நான் அவளை தான் கேட்டேன். அண்ட் ஷி வாஸ் வெரி ஹாப்பி டு ஹெல்ப் ஹர். நிறைய என்கரேஜ் பண்ணேன் என்னோட டாட்டருக்கு. அண்ட் என்னோட டாட்டருக்கு ஒரு அனிதா வந்து ஃபேவரட் சித்தி. ஷி ஆல்வேஸ் ஃபீல்ஸ் கம்ஃபர்டபுள் டாக்கிங் வித் சித்தி. அண்ட் இன்னொரு இன்ஸ்டன்ஸ் நான் சொல்லணுன்னா, என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து அனிதா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஒரு கேமரா ஒன்று வாங்கினாங்க. ஒரு ஹாபியாக டெவலப் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு. அண்டு அனிதா என்ன பண்ணான்னா, அப்போ வந்து ஜெசிட்டாவோட பேப்டிசம் இருந்துச்சு. அப்போது ஷி என்கரேஜ் மை ஹஸ்பண்ட் டு டேக் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ். ஒரு ஈவெண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபராக நீங்கள் வந்து எடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் வந்து ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தா. அண்ட் ஃப்ரம் தேட் டே எனி ஃபங்க்ஷன்ஸ், அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் யார் இருந்தாலும், ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலும், ஷீ யூஸ் டு ரெஃபர் மை ஹஸ்பண்ட் ஃபார் டேக்கிங் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ். அன்டில் நவ் இட் இஸ் கண்டினியூயிங். தட் வாஸ் அனிதா. அவள் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் ஷி வில் ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் சம்திங் டு என்கரேஜ், சம்திங் டு சே பாசிட்டிவ். அண்ட் அவளோட வாட்ஸ்அப் ப்ரொஃபைல் பிக்சரில் கடைசி வரைக்கும் என்ன வசனம் இருந்ததுன்னா, மை கப் ஓவர் ஃப்ளோவர் வித் இஸ் பிளெஸ்ஸிங்ஸ். இட் இஸ் வெரி ஆட். அவ்வளோ ஒரு சிக்கா அண்ட் ஷீ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு லிவ் அ நார்மல் லைஃப் ஃபார் த பாஸ்ட் 2 years. பட் ஷீ ஹேட் தட் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட். இந்த கடவுளுக்கு நன்றியோடு இருந்தால் கடைசி வரைக்கும். அண்ட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஃபார் ஹர் லைஃப்.
யோபு 9:18 சொல்லுது, இதோ அவர் பறித்து கொண்டு போகிறார், அவரிடத்தில் ஏன் இப்படி செய்கிறீர் என்று யாராலும் கேட்க முடியாது. கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்துக்கொண்டார். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். I thought I'll sing a song in tribute of Anita. I'll sing only 2 stanzas. கொஞ்ச காலம் இயேசுவுக்காக கஷ்டம் பாடு சகிப்பதினா இந்த துன்பம் இன்பமாய் மாறும். இயேசுவை நாம் காணும் போது அவர் பாதம் வீழ்ந்து பணிந்து ஆனந்த கண்ணீர் வடிப்பேன். இந்த நோட்டம் ஜெயத்துடன் முடியும், அந்த நாடு சுதந்தரிப்பேன். இந்த நோட்டம் ஜெயத்துடன் முடியும், அந்த நாடு சுதந்தரிப்பேன். இந்த தேகம் அழியும் கூடாரம், இதை நம்பி யார் பிழைப்பார்? இந்த தேகம் அழியும் கூடாரம், இதை நம்பி யார் பிழைப்பார்? என் பிதாவின் வீட்டில் வாசஸ்தலங்கள் உண்டு, இயேசுவோடு நான் குடியிருப்பேன். என் பிதாவின் வீட்டில் வாசஸ்தலங்கள் உண்டு, இயேசுவோடு நான் குடியிருப்பேன். கொஞ்ச காலம் இயேசுவுக்காக கஷ்டம் பாடு சகிப்பதனா இந்த துன்பம் இன்பமாய் மாறும். இயேசுவை நான் காணும் போது அவர் பாதம் வீழ்ந்து பணிந்து ஆனந்த கண்ணீர் வடிப்பேன். இந்த நோட்டம் ஜெயத்துடன் முடியும், அந்த நாடு சுதந்தரிப்பேன். இந்த நோட்டம் ஜெயத்துடன் முடியும், அந்த நாடு சுதந்தரிப்பேன். So we have a glorious hope to meet her again in heaven. We have to prepare our lives, those who are in this world. Anita was too good to be in this world, so God has taken her away. We have a hope to meet her in heaven. Thank you. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். I'll just talk from my heart. So I feel it's so unfortunate what happened to her, and very unfortunate to my brother's family, because she does everything perfectly, and when she is little bit well, she used to praise God, and even she used to give testimony, and she is so loving, and so it's unfortunate, and we are actually so blessed to have her in our family. I'm very happy my brother got married to her, and I'll just share my experience with her. So I have this special bond with my Anni, and though I am just 1 year junior to her, she treat me as her first kid, and she makes sure like everything is all right with me, and so she's so loving and caring. And one other thing is like in our house we are all boys, so before that things were different in our family. Like mostly we don't even talk, and we even going to church we go in our separate ways and come together. So that's how it was before our Anni came, and after that we had our family gathering. We used to go out, and during Christmas and all we go out for dinner, and we make like so one other thing is like my father doesn't talk to us much, like whatever we need then and there, like at the time what is what, like it used to be like that.
Once she comes into our family, things little bit changed, and she used to glue the family together. And though my father sometimes used to be tough on her, but on the next day itself, she don't hold any grudge or anything. So she just come and talk nicely with everybody. And I'll just share one thing which happened to me. I had this 7 years experience software. One day I got terminated from my job, and I called my brother. Then I told him like, I think I lost my job. I don't think I am able to get a next job. I think I'm lagging technically. I'm very scared and afraid. So my brother asked me to come to his house. And when I went to my brother's house, I knew like my sister-in-law was aware of that. But nearly 1 hour she was pretending like she was not aware of that. She asking, Ranji, எதுக்கு வந்திருக்க ரஞ்சி? எல்லாம் okay ரஞ்சி? பயப்படாத ரஞ்சி, God நம்ம கூட இருப்பார் ரஞ்சி. She was pretending like nothing happened. But I am sure like my brother would have told her. So she was such a loving sister-in-law. And another thing is like after that I told my brother I think I'm lagging in technically I could not I don't think I can get a job. My brother told like நீ என்ன பண்ணிருந்த இவ்வளவு நாள் என்ன வேலை பார்த்துருந்த இது கூட தெரியாம இதுக்கு இருக்க likewise my brother was talking. But my after that I spoke with my அண்ணி. She said நீ பயப்படாத ரஞ்சி நீ பயப்படாத நீ ப்ரேயர் பண்ணு எல்லாம் நல்லா இருக்கும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னாங்க. Though my brother and me are development from development domain, my sister and I are testing domain, and she helped me with my resume, and not only that, she also contacted his friends and arranged interview for me. Nearly 1 month, she was in constant touch with me and encouraged me, and after she encouraged me to attend interviews, and gave me confidence, and after that I got the interview. So that's the difference between my brother and my sister-in-law. So I miss as cousins, everybody told, she was so helpful. And I do believe she is one blessed soul, as my brother said. And we all miss her. I hope, please have the family in your prayers. Thank you. Anybody else? All right. It was every time during any function in our family, it was a culture that we girls sing. It was always Anita Ka, me, and Angel. We would sing for anything that happens in the family. So here I come to sing the song Shepherd of My Soul, which is more of a prayer. It's more of a prayer. Years before, when I was battling for life with COVID, when my oxygen dripped down to around 60s, where I had no clue that I would wake up the next day, all that I did was to say, Lord, you take control. I know not what is ahead of me, but I do know that you hold my future. I do know that you will take care of my family even if I'm not there. And today I want to raise that as a prayer and say, Lord, you will continue to be the shepherd in the life of Athan and his family and for all of us. So we would just surrender our lives one more time into the hands of the Lord and tell him, wherever you may lead, Lord, we will follow. Lord, whatever you do, Lord, we are rest assured that even if it is going to be the mountains, even if it is going to be the valleys, Lord, you will still hold our hands and shepherd us. Do join with me if you know the song. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice
to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in the quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face the mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in the quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face the mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of our souls, we will give you full control. Wherever you may lead, we will follow. We have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, we will go. Wherever you may lead, we will go. Yes, wherever God will lead us, we will go, because He is our shepherd and we are our sheep. Next, we have a video presentation of the life and testimony of Anita. I would request Aya to please, both of them to please come and take the seat here. There is a delay for the projector to come up, so I would request Justin Aya to lead us into a special prayer, which will be followed by message, and then we will have the video presentation. இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. உலகத்தின் கடைசி வரைந்தும் சதா காலங்களிலும் உங்களோடு கூடவே இருக்கிறேன் என்று வாக்குறுதி எங்களை தேற்றி அரவணைத்து தோளின் மேல் சுமந்து துக்கத்தின் நேரத்திலும் துயரத்தின் வேளைகளிலும் எங்களோடு கூட இருந்து கலங்காது என்று எங்கள் கண்களை, எங்கள் கண்ணீரை துடைத்து அற்புதமாய் நடத்துகின்ற உம்முடைய பேரன்புக்காக நன்றி நிறைந்த இருதயத்தோடு கூட ஸ்தோத்திரிக்கின்றோம் ஆண்டவரே. அருமையான அனிட்டாவுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உமது மகளுடைய 38 ஆண்டு கால வாழ்வுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உமது மகளை உலகில் தேவன் தந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரையிலும் அற்புதமாக நடத்தினீர். அவருடைய வாழ்க்கை குறித்து கேட்கும்போது எங்களுடைய உள்ளம் சந்தோஷத்தினால் மகிழ்வடைகிறது. என்ன நோக்கத்திற்காக இந்த உலகத்தில் வைத்தீரோ அந்த திட்டத்தை, நோக்கத்தை நிறைவேற்ற தேவன் கொடுத்த சகல விதமான கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அருமையான மகளுடைய பிரிவினால் கலங்கி கொண்டிருக்கின்ற, தவித்து கொண்டிருக்கின்ற அருமையான குடும்பத்தின் மக்களுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம்.
அருமையான புருஷனாருக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்கள் அன்பு தம்பி ஜேக் அவர்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. எங்களுக்கு யார் துணை, இனி எங்களுக்கு என்ன நம்பிக்கை என்று கேட்கின்ற அவர்களுக்கு நீரே நம்பிக்கையாக இருந்து நடத்தும்படியாக உம்மிடத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம். கொடுத்த மகளுக்காக மகனுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்கள் அன்பு பிள்ளைகளுக்கு நீர் தகப்பனாக தாயாக இருக்கின்றதற்காக நன்றி. அன்பு பிள்ளைகளை கரம் பிடித்து நடத்துவீராக. ஆண்டவரே, தகப்பனும் தாயும் கைவிட்டாலும் எங்களை கைவிடாத நேசர் நிறங்களோடு இருக்கின்றதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உமது சிலுவையின் மறைவிலை மறைத்துக் கொள்வீராக. தேசத்தின் உன்னத ஸ்தலத்தில் அன்பு பிள்ளைகள் அமர ஆண்டவர் கிருபை செய்வீராக. இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு இந்த குடும்பத்தினருக்காக செபிக்கும்படி கூடி வந்து அனைத்து மக்களையும் உடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். அனைத்து மக்களுக்கும் தேவ சமாதானத்தை கட்டளையிடுவீராக. ஆண்டவரை, வாழ்வின் கடைசி நொடியை காண்கின்ற நாங்கள் எங்களையும் ஒரு நாள் மரணம் சந்திக்கும். நாங்கள் உம்மை சந்திப்பதற்கு எப்பொழுதும் ஆயத்தமுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற உணர்வை, எண்ணத்தை எங்கள் அனைவருக்கும் தருவீராக. எங்களை தாழ்த்துகிறோம், உடைய பரிசுத்த கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எங்களை வழி நடத்தும். இக்குடும்பத்தை சமாதானத்தோடு கூட காத்துக்கொள்ளும். இயேசுவின் நாமத்தில் தாழ்மையோடு செபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். I now request Reverend Emmanuel Jayakumaraya to deliver the word of God. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, தர்மியான நாளின் ராத்திரி வேளையிலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும்படியான அருமையான சகோதரி அனிதா சாமியல் வாழ்வை கொண்டாடும்படியாய் வந்திருக்கிறோம். And also when I look into the program sheet, it is written very beautifully. இந்த மாதிரி அழகாய் போட்டிருக்காங்க. Celebrating life of our dear Mrs. Anita Samuel சொல்லி. It is a day to celebrate the life of beloved sister Anita Samuel because God gave her as a wonderful gift. And from the tributes that was paid to her, I come to the knowledge that wherever she was, she sowed the seed of love. She sowed the seed of encouragement. She sowed the seed of confidence. And we thank God that God has given such a wonderful child of God as a great gift to the parents. அப்பா அம்மாவுக்கும் கணவர் மாமனார் மாமியார் பிள்ளைகளுக்கு இனத்தார் ஜனத்தாருக்கு ஒரு பெரிய வெகுமதியாய் கர்த்தர் கொடுத்ததற்காக கர்த்தர் நன்றி செலுத்துவோம். 39 ஆண்டு காலம் வாழ்ந்தாலும் 39 ஆண்டு காலத்திலே அவர்கள் காருண்யா பல்கலைக்கழகத்தில் படித்த நாட்களிலேயும் இன்னுமாய் வேலை செய்த நாட்களிலேயும் தன்னுடைய 2 ஆலயங்களை சொன்னாங்க. ஒன்று மிஸ்டர் செல்வன் சொன்னார், அடையார் ஆலயத்தில் அவங்க குயரில் இருந்தது. அதே மாதிரி நம்ம முகப்பேர் கல்வாரி ஆலயத்திலே அவர்களுடைய பங்களிப்பு. இட் இஸ் நாட் த இயர்ஸ் கவுண்ட்ஸ் பட் ஹவு வி லிவ், அதுதான் முக்கியமானது. 39 வருஷம் இருந்தாலும் இருந்த காலத்தை கர்த்தர் தாமே அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் அவர்கள் நாம மகிமைக்காய் பயன்படுத்தினதை குறித்து நாம் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே தெரிந்து கொள்கிறோம். வேதத்திலே கர்த்தருக்கு அநேக பெயர்கள் உண்டு. சில பெயர்கள் கர்த்தர் தாமே அவரே சொன்னது, சில பெயர்கள் மற்றவர்கள் கொடுத்த பெயர். அவ்விதமாய் ஒவ்வொரு வேதத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியையும் ஒவ்வொரு பக்கத்தையும் வாசிக்கும் போது கடவுள் தன்னுடைய பெயரை வெளிப்படுத்துகிறார். அவ்விதமாய் இருக்கும்படியான பெயர்களை வாசிக்கும் பொழுது ஏசாயா 54ஆம் அதிகாரத்தில் கடவுள் அவர்தாமே ஏசாயன் மூலமாய் சொல்லுகிறார். என்ன சொல்றாருன்னா, உன்மேல் மனதுருகுகிற கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அப்போ உன்மேல் மனதுருகிற கர்த்தர்ன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? நம்முடைய கஷ்டங்களை பார்த்து மட்டும் இல்லை, நம்முடைய கஷ்டங்கள்லாம் அப்படி கஷ்டப்படுறதை பார்த்து அஸ்வின் அழகாக சொன்னார். இல்லைன்னா ஈனோக்கு நடந்ததை பற்றி. அப்போது அனிதா நடந்த வாழ்க்கையை பார்த்து, உலகத்தில் படுற கஷ்டத்தை பார்த்து, என் மகள் இனிமேல் கஷ்டப்பட வேணாம், நான் அவங்கள என்னோடு கூட அழைத்துக் கொள்வேன்னு சொல்லி மனதுருகி அவரோடு கூட சேர்த்து கொண்டது மட்டுமல்ல, 1 தெசலோனிக்கேயர் 5ஆம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும் பொழுது சமாதானத்தின் தேவன் என்பதாக வாசிக்கிறோம். மனதுருகிற கர்த்தர் சமாதானத்தை, சந்தோஷத்தை
அவர் பிரிய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளாய் ஒப்படைத்திருக்கும்படியான பெற்றோர்கள், அவருடைய கணவர், மாமனார், மாமியார், பிள்ளைகள் அனைவரோடும் கூட அவருடைய சமாதானத்தை தருவாராக. அன்புக்குரியவர்களே, உலக வாழ்க்கை நிரந்தரமற்றது. ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய வாழ்க்கை நீர்க்குமிழியை போன்ற வாழ்க்கை. எதுவும் நடக்கலாம். ஒரு நாளும் மனித வாழ்க்கையிலே, உன்னுடைய வாழ்க்கையில், ரெண்டு வாழ்க்கையில் எதுவும் நடக்கலாம். அப்படிப்பட்ட நிலையிலே தான் வேதாகமத்தின் பகுதிகள் நம்மை ஊக்குவிக்கின்றன, நம்மை தாங்குகின்றன, உற்சாகப்படுத்துகின்றன. இயேசு சாமியினுடைய 12 சீடர்கள், 12 சீஷரில் ஒருத்தர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பதாகவே நான்கு கொண்டு இறந்து போனார், யூதாஸ் காரியோத். மற்ற 11 பேரை வாசிக்கிறோம். 11 பேரில் எல்லாரும் இரத்த சாட்சியாய் மறுத்தாங்க. ஒருத்தர் மட்டும் அவரை இரத்த சாட்சியாய் அவர் பாடுபட்டாலும் அவர் மறிக்கலை. கடைசியாய் அவர் உயிரோடு தான் இருந்தார். ஆகினால அவரை ஒரு தீவில், தனியாக இருந்த தீவில் கொண்டு போய் வைத்தார்கள். அவர் எருசலேம் இருந்த சமயத்தில் அவரோடு கூட இருந்தவங்க நிறைய பேர், பேசினவங்க நிறைய பேர், உற்சாகப்படுத்தின நிறைய பேர், அவருடைய வார்த்தை கேட்க நிறைய பேர் வந்தாங்க. ஆனால் அவர் தனியாக பத்மத்தீவு என்கின்ற தீவு, நாம் வெளிப்படுத்தப்பட்ட விசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் முதல் 12 வருஷங்களை வாசன்னு சொன்னால் இந்த மனிதனை குறித்து வாசிக்கிறோம், யோவான் என்கிறவரை குறித்து வாசிக்கிறோம். அவர் பத்மத்தீவிலே தனியாக இருந்தார், பேசுறதுக்கு ஆள் இல்லை, தனிமையிலே இருந்தார். தனிமையிலே இருந்த இந்த யோவானுக்கு மனுஷர் சகாயம் இல்லாத காலத்திலே, வேளையிலே நாம் வாசிக்கிறோம். இந்த வெளிப்படுத்தப்பட்ட விசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்துக்கு பின்பதாய் வாசிக்கிற வேளையிலே, நான் பத்மத்தீவில் இருந்தேன், நான் ஆவிக்குள்ளானேன்னு சொல்கிறாரு. ஆவிக்குள்ளானேன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம்னா, நான் எப்பெல்லாம் தனிமையாக இருந்தனோ, எப்பெல்லாம் எனக்கு பேசுறதுக்கு உதவி இல்லாமல் இருந்தனோ, அப்போது கர்த்தர் தாமே வந்திருந்து அவர் என்னோடு கூட பேசினார். என்னோடு கூட பேசின வார்த்தைகளை தான் வெளிப்படுத்தப்பட்ட விசேஷமாக வரைந்திருக்கிறேன் என்பதாக நம்மோடு கூட சொல்லுவார். நம்ம வீட்டுக்கு போன பிறகு வெளிப்படுத்தப்பட்ட விசேஷம் நாம் இந்த 7ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலே இருந்து வாசன் சொன்னால், பரலோகத்தில் இருக்க முடியாத ஒரு பெரிய காட்சியானது காண்பிக்கப்படுகிறது. அந்த காட்சி என்னன்னு சொன்னால், திரளான மக்கள், ஒருவரும் எண்ணக்கூடாதவர்கள், வெள்ளங்கி தரித்தவர்கள், கையிலே குருத்தோலை பிடித்திருக்கிறவர்கள். எங்கேருந்து வந்தாங்கன்னு சொல்லி தெரியல, யோவானுக்கும் தெரியல. அங்கே இருந்த 24 மூப்பர்கள் தூதனை பார்த்து கேட்குற கேள்வி, இவர்கள் யார், எங்கேருந்து வந்தவர்கள் என்பதாக. அப்போது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பதிலானது, இவர்கள் தங்கள் அங்கிகளை ஆட்டுக்குட்டின் இரத்தத்தினாலே தோய்த்து வெளுத்தவர்கள், ஆகினாலே இரவும் பகலும் இவர்கள் கர்த்தருடைய சிம்மாசனம் முன்னாய் நின்று அவரை தொழுது கொள்கிறார்கள். இனி வெயிலாவது உஷ்ணமாறு அவர்கள் மேல் படுவதுமில்லை. சிங்காசனத்தின் மத்தியில் இருக்கிறவரே இவர்களை மேய்த்து ஜீவ தண்ணீர்கள் உள்ள ஊற்றுகள் அண்டைக்கு நடத்துவார். இறுதியான வசனமாய் வாசிக்கிறோம், கர்த்ததாமே அவர்கள் கண்ணீரை துடைப்பார் என்பதாக வாசிக்கிறோம். அருமையான நண்பர்களே, தர்மையான அந்த பகுதியை வாசிக்கும் பொழுது இயேசு சாமியுடைய சமூகத்தில் இருக்கும்படியான அன்பர்கள், வெள்ளங்கி தரித்தவர்கள், இந்த நாளிலே, இந்த நிறுவலையிலே இப்போது அனிதா எங்கே இருப்பாங்க? அவங்க அவள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை கர்த்தருக்காய் வாழ்ந்த வாழ்க்கை. எனவே கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வெள்ளங்கி தரித்து கையிலே குருத்தோலை பிடித்து நிற்கும்படியான காட்சி. இன்றைக்கி அதை தான் பெற்றுக்கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம். இன்னைக்கு அப்படி நம்ம யோசிக்கிற வேளையிலே நம்ம மற்றொன்று யோசிக்கணும். என்னென்னா, the life that we live today is very much temporal. நிரந்தரம் கிடையாது. யாரும் நிரந்தரம் சொல்லவே முடியாது. நிரந்தரம் இல்லாத வாழ்க்கை. இந்த நிரந்தரம் இல்லாத வாழ்க்கையில் அனிதா அவங்க கர்த்தர் கொடுத்த வாழ்க்கையை அவருக்குள்ளாய் ஓடி முடித்து இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட இருக்கும்படியாய் வெள்ளங்கி தரித்து இருக்கிறார்கள். இந்த நாளிலே ஆர் வி எலிஜிபிள் டு ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் காட்? கடவுளுக்கு முன்னால் வெள்ளங்கி தரித்து கையிலே குருத்தோலை பிடித்து இயேசுக்கு முன்பதாக நிற்கும்படியான கிருபை நமக்கு இருக்குதா? நம்ம அந்த பகுதியை வாசம் சொன்னால், இவர்கள் தங்கள் வெள்ளங்கி தரித்திருக்கிறாங்க. இந்த வெள்ளங்கி தரித்தவங்க என்ன, எப்படி வெண்மையான அங்கே தரித்திருக்கிறாங்க? அது சொல்லப்பட்டது என்னன்னா, இவர்கள் ஆட்டுக்குட்டின் ரத்தத்தினாலே தன் அங்கிகளை தோய்த்து வெளுத்தவர்கள். இப்போ ஒரு நார்மலாக இப்போ டாக்டர் ஜாக்கெட்லாம் இருக்கிற நிறைய டாக்டருங்க வந்திருக்கிறாங்க.
ஒரு டாக்டர்கிட்ட கேட்போமே, ஒரு காயம் பட்டுடுச்சுன்னா துணி சுற்றுறோம், ஒயிட் காஸ் போடுறோம் அல்லது பேண்டேஜ் கட்டுறோம். பேண்டேஜ் கட்டின உடனே அந்த துணியானது என்ன கலராக மாறுது? கலர் மாறிடுது. இட் லாசஸ் இட்ஸ் ஒயிட்னஸ். ஆனால் இங்கே என்ன வாசிக்கிறோம்? அந்த இயேசுக்கு ரத்தத்தினாலே தன் அங்கிகளை தோய்த்து வெளுத்தவர்கள் என்னவா கரைகள் எல்லாம் போகுது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம். அதுதான் நம்ம கீர்த்தனையில அழகா பாடுறோம், மன்னன் கிறிஸ்தியன் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரு என்பதாக. அப்போ அனிதா அவர்கள் வாழ்க்கையில கர்த்தர் அவருடைய சமூகத்திலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற முன்பதாகவே அவரோடு கூட வாழ்கின்ற வாழ்க்கை, மன்னன் கிறிஸ்து பாவங்களை மன்னித்ததன் மூலமாக கொடுக்கப்படும்படியான வெண்ணங்கி. இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அனிதா அவர்கள் நம்ம எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 3-4 வசனத்தை வாசம் சொன்னா இந்த ஆபேலை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. ஆபேல் மறைந்தும் என்றும் பேசுகிறான். அப்படின்னா இன்னைக்கு அனிதாவும் மறைந்தென்றும் பேசுகிறார்கள். அவங்க பேசுறது என்னது? நான் இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டு பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்டு அவரோடு கூட வெண்ணங்கி தரித்து நான் இருக்கிறேன் என்கின்ற தன்மையாகும். அதுதான் நம்ம எல்லார்ட்டையும் மறுபடியும் சொல்லப்படுகிறது. இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டு இயேசுவின் சமூகத்திலே இருக்கும்படியான தன்மை. அது மட்டும் இல்லை, நம்ம தொடர்ந்து வேதத்தை வாசம் சொன்னால் பவுலடிகளார் சொன்னார், 2 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 7-8 வசனம், நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், எல்லாருக்கும் நல்லா தெரிஞ்ச வசனம். அந்த வசனத்தில் 8ஆம் வசனத்தில் வாசம் சொன்னால், நீதின் கிரீடம் இது முதல் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது ரொம்ப அழகா, அவர் எனக்கு மட்டும் வைத்து முடிக்கல, அவர் என்ன சொன்னார்? எனக்கு மாத்திரமல்ல, தம்முடைய பிரசன்னமாகுதல் விரும்பும் யாவருக்கும் தந்துள்ளார். அப்போ வெண்ணங்கை தரித்தது மட்டுமல்ல, அனிதா அவங்க என்ன தலையில் வச்சிருக்கிறாங்க? கிரீடம் வச்சிருக்கிறாங்க. நீதியின் கிரீடத்தை அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். அது வச்சது யாரு? உலகத்தில் இருக்க மனுஷன் இல்லை, சீசர் இல்லை, கர்த்தாதி கர்த்தரும் வாழ்வில் அரசனுமாய் ஆண்டவருமாய் இருக்கும்படியான இயேசு கிறிஸ்து. எனவே இயேசு கிறிஸ்துவின் கரத்தினாலே ஒன்று ஜீவ கிரீடம், நீதியின் கிரீடம், 2ஆவதாய் இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே கொடுக்கப்பட்ட பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தின் மூலமாய் வரும்படியான வெள்ளையான ஆடை. அருமையான நண்பர்களே, இந்த பகுதியை வாசிக்கிற வேளையிலே கர்த்ததாமே அவர்களை மேய்ப்பார், ஜீவ தண்ணீர்கள் ஊற்றுகள் அன்றைக்கு நடத்துவார் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு நிறைய இரவும் பகலும் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் அவரை சேவிக்கிறார்கள். வெயிலாவது உஷ்ணமாவது நீ அவர் மேல் படுவதும் இல்லை அப்படிலாம் சொல்லிட்டு கடைசியாய் சொல்லப்படுகிறது, தேவன் தாமே அவர் கண்ணீரை துடைப்பார். தேவன் தாமே அவர்கள் கண்ணீரை துடைப்பார்னா யாருடைய கண்ணீரை துடைப்பார்? யாருடைய கண்ணீரை துடைப்பார் சொல்லுங்க? நம்ம கண்ணீர் இல்லை, நம்ம கண்ணீர் இல்லை இருக்குது. அப்போ தேவன் தாமே அவர்கள் கண்ணீரை துடைப்பார்னா அப்போ அங்க இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அழவும் செய்வாங்க. எப்படி அழுவாங்க? பைபிள் அப்படி ஏதாவது இருக்குதா? இருக்குது. பைபிள் வாசிக்கணும். லாசரு என்கின்ற மனிதனை குறித்து வாசிக்கிறோம். லாசரு ஆபிரகாம் மடியிலே இருந்த வண்ணமாய் கீழே இருந்த பணக்காரனோடு கூட பேசினார். கேட்டது, பார்த்தது, பேசினது எல்லாமே இருக்குது. அப்போ உணர்ச்சிகள் இருக்கிறது. உணர்ச்சிகள் இருக்கும்போது கர்த்தருடைய சமூகத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற நிலையில அழுகிற ஒரு நிலை. ஏன் அழுகிறாங்க? நிறைய சமயம் நமக்கு புரியாத ஒன்று என்னன்னா, நான் இத்தனை வருடம் கர்த்தருடைய ஊழியம் செய்த வந்த வேளையில் there are many mysterious things happen. அதாவது அப்பா இருப்பார், 4 பெண் பிள்ளைங்க 5 பெண் பிள்ளைங்க இருப்பாங்க. திடீர்னு அவர் இறந்துடுவார். இறந்துட்டா அந்த வருஷம் முடிந்ததுக்குள்ளே 2-3 பிள்ளைங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிடும். எப்படி கல்யாணம் ஆகும்? யார் செஞ்சது? எப்படி நடக்கும்? அதுதான் இந்த வசனம் சொல்லுது, அவர்கள் கண்ணீரை துடைப்பார். அவங்க சமூகத்தில், ஆண்டவரே நான் எங்கள் குடும்பத்தை அப்படியே விட்டுட்டு வந்துட்டேன் சாமி, என் பிள்ளைகளுக்கு, என் கணவருக்கு, என் பெற்றோருக்கு, என் மாமனார் மாமியாருக்கு ஆதரவு யாருமே இல்லையே, அவங்கள யார் கவனிப்பாங்க? அவர்கள் கண்ணீரை யார் துடைப்பாங்க? அவங்களுக்கு உதவி செய்வார் யாருன்னு சொல்லி அவர் சமூகத்திலே கண்ணீர் வடிக்கிற வேளையிலே கர்த்தர் என்ன செய்கிறாரு? அவர்களுடைய கண்ணீரை துடைக்கிறவர். தண்ணீரை துடைத்தது மட்டுமல்ல, அவர் சொல்வார், நிச்சயமாய் நீ கவலைப்படாத, நீ என்னெல்லாம் செய்வியோ அதை விட
அதிகமாய் நான் அவர்களுக்கு செய்வேன். ஐ வில் டேக் சார்ஜ். நான் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வேன். நீ உன்னால் செய்ய முடியாத காரியங்களை இனிமேல் நான் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வேன் என்று கர்த்தர் பொறுப்பெடுத்து செய்கிறார். அதனால்தான் வாசிக்கிறோம் வேதத்திலே மனதுருகுகிற கர்த்தர். நம்முடைய வாழ்க்கையின் தனிமை பயணங்கள் மத்தியிலே எல்லாம் இழப்புகள் மத்தியில் ஒருவேளை we cannot express. பொதுவாக யோபு 1ஆம் அதிகாரத்தை சொல்லுவோம். யோபு எல்லாத்தையும் இழந்து போன சமயத்தில் கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார்னு சொல்லி. ஆக்சுவலி இட் இஸ் நாட் வெரி சிம்பிள் சேயிங். வேதனையில் வருத்தத்தில் இழப்பின் மத்தியில் கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார் கர்த்தர் நாமத்துக்கு தோத்திரம் சொல்றது. இழப்பின் மத்தியிலே கஷ்டத்தின் மத்தியிலே கர்த்தர் செய்த உபகாரங்களை நன்றியோடு நினைவு கூறுவது. இன்னைக்கு ஒருவேளை அப்பா அம்மாவுடைய கஷ்டம் ஒருவேளை நமக்கு சில புரியலாம் புரியாமலும் இருக்கலாம். அவருடைய கணவருடைய மனபாரங்கள், பிள்ளைகள் மனபாரங்கள், இனத்தார் ஜனத்தாருடைய மனபாரங்கள். ஆனால் இவற்றை எல்லாத்தின் மத்தியிலேயும் கர்த்தர் அனிதா அவருடைய கண்ணீரை கண்டு நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாய் விடேன், நான் உங்களை இடத்திலே சேர்த்துக் கொள்வேன் சொன்ன கர்த்தர் தொடர்ந்து ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக. ஒருவேளை அனிதா செய்ய வேண்டிய எல்லா விதமான வேலைகளையும் கர்த்தர் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலே செய்து முடிப்பார் என்பதிலே சந்தேகமில்லை. தாவீது சொன்னது போல கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார். அதே வண்ணமாய் அனிதாவுடைய குடும்பத்திலே அவங்க விட்டு போயிருக்க முடியாத அனைத்து காரியங்களையும் கர்த்தர் செய்து முடிப்பார். ஏனென்றால் அவர் கூட வருகிறவர். அவர் சொன்னார், நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. அவர் ஒவ்வொரு நாளும் மயங்குகிற வேளையிலே, திகைக்கிற வேளையிலே, கண்ணீர் வடிக்கிற வேளையிலே அவர் தம்முடைய பலத்தையும் கிருபையும் ஆறுதலையும் தந்து வழி நடத்துகிற கர்த்தர். அந்த கர்த்தருடைய கரம் உங்கள் அனைவரோடு கூட தங்கியிருப்பதாக. கர்த்தர் தாமே அவர் திரும்ப வருகிற வரையிலும் ஆறுதலாலும் தேர்தலாலும் உங்கள் அனைவரையும் நிரப்பி அருள்வாராக. அது மட்டுமல்ல, it is only one life, soon it will pass. What is done for Christ will last long. ஒரே வாழ்க்கை. நமக்கு எவ்வளோ நாள் கடவுள் கொடுத்துருக்காருன்னு தெரியாது. எப்போ நம்ம இந்த உலகத்தை விட்டு போவோம் சொல்லி தெரியாது. கொடுக்கப்பட்ட இந்த வாழ்க்கையிலே இயேசுவுக்காய் என்ன செய்திருக்கிறோம், இயேசுவின் பெயர்னாலே பிறருக்கு என்ன உதவி செய்திருக்கிறோம். இன்னைக்கு அதான் கேட்டோம். அனிதா தான் வாழ்ந்த காலத்தில் பிறருக்கு உற்சாகத்தை முட்டினாங்க, ஊக்கத்தை கொடுத்தாங்க, அன்பை விதைத்தாங்க, அநேக காரியம் செய்தார்கள். கொடுக்கப்பட்ட ஒரே வாழ்க்கை. அந்த ஒரே வாழ்க்கையிலே இயேசுக்காய் சான்றாக சாட்சியாய் அருமையான திருமதி அனிதா சாமுவேல் வாழ்ந்த வேளையிலே அவர்கள் நமக்கு முதாய் பெரிய பாடத்தை வைக்கிறார்கள். ஒரே வாழ்க்கை சீக்கிரமாய் கடந்து போகும், இயேசுக்காய் சாதிப்பதோ நிலைத்து நிற்கும். ஜெபம் செய்வோம். கர்த்தாவே, முது மகளாகிய அனிதா அவர்கள் வாழ்வுக்காக நன்றி. அவர்கள் சொற்ப காலங்கள் வாழ்ந்தாலும் அவள் மூலமாய் பெற்றோர் பெற்றுக்கொண்ட மகிழ்ச்சிக்காய் தோத்திரம், கணவர் பெற்றுக்கொண்ட ஆதரவுக்காக உறவுக்காக தோத்திரம், மாமனார் மாமியார் பெற்றுக்கொண்ட அனைத்து உபகாரங்களுக்காய் தோத்திரம், பிள்ளைகளுக்காக உடன் பிறந்தவர்களுக்காக இனத்தார் ஜனத்தார் பந்துகளுக்காக தோத்திரம். தன் வாழ்ந்த சொற்பமான காலத்திலே உமக்காக நான் மகிமைக்காய் பயன்படுத்தினீர். ஆலயத்தில் அவர் செய்த ஊழியங்களுக்காய் தோத்திரம். ஆண்டவரே, அவர்களுடைய வாழ்க்கை எங்களுக்கு முன்பதாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாங்களும் சாமி அனிதா உண்மையிலே தன் வாழ்க்கையுடத்தை ஓடி முடித்தார்கள், நாங்களும் ஓடிக்கின்னு இருக்கிறோம். ஆண்டவர் ஏற்ற காலத்திலே நீர் எங்களை அழைக்கும் போதும் நாங்களும் திருமதி அனிதா அவர்களைப் போல வெண்ணங்கி தரித்து கையிலே குருத்தோலை பிடித்து மூக்கு முன்பதாய் தலையிலே சிரசத்திலே கிரீடம் அணிந்து நிற்கும்படியான கிருபையை தாரும். மீண்டும் தொடர்ந்து ஆண்டவரே, அனிதா அவருடைய வாழ்க்கை இந்த வீடியோவாக நாங்கள் பார்க்கிற வேளையிலேயும் ஜெபித்த ஆசீர்வாதத்தோடு நாங்கள் முடிக்கிற வேளையிலேயும் கிருபையின் கரம் குடும்பத்தார் அனைவரோடும் நிலைத்து இருக்கட்டும், தொடர்ந்து வழி நடத்தும். இயேசுவின் மூலமே ஜெபம் கேளும் நல்ல பிதாவே, ஆமென். We will now have a glimpse of the life and testimony of Anita. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea
of the bridge. Chuck, wait! Of this glorious thought, my sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with 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 my soul. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea. Yes, ma. Yes, ma. Very hello, ma. Perima. பெரியமோ எங்கம்மா போறீங்க நீங்க? எங்க போறீங்க நீங்க? யாரை பார்க்க போறீங்க? யாரை பார்க்க போறீங்க? யாரை பார்க்க போறீங்க? பிடிங்க 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 அந்த சேட்டைய பிடிங்க 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 சேட்டைய சேட்டைய பிடிங்க. டாடி வந்து பிடிக்க போறாங்க. டாடி வந்து பிடிக்க போறாங்க சேட்டைய. பயந்து Billows roll, whatever, my Lord, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Truly, as Anita sang,
This is my story. This is my song. She stood as a testimony for Christ, for all of us to look up to. Thank you all. We will now close with a prayer by Reverend Stanley Joyce Anaya, who will pronounce the benediction as well. நாம் யாவரும் எழுந்து நிற்போம். ஜெபம் செய்வோம். ஒரே ஒரு வாழ்க்கை சீக்கிரமாக கடந்து போகக்கூடிய இந்த உலக வாழ்க்கையிலே ஆண்டவருடைய அனாதி திட்டம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறுவதற்கு நாம் கேட்ட அனிதா சாமுவேலுடைய நல்ல சிறந்த மகிமையான வாழ்வை நினைத்து ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்வது மட்டுமல்ல, நாமளும் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்து முடிப்பதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு அருள் செய்ய வேண்டும் என்கிற அர்ப்பணத்தோடு இந்த இறுதி ஜெபத்தை நாம் செய்யலாம். நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான் என்று வாக்கு கொடுத்த எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே, அருமையான எங்கள் சகோதரி அனிதா சாமுவேல் இந்த உலகத்திலே 39 ஆண்டுகள் ஒரு சிறந்த மகிமையான மகிழ்ச்சியான ஆண்டவரே பயனுள்ள உம்முடைய திருவுள சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிற ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து முடிப்பதற்கு எங்கள் ஆண்டவர் நீர் அருள் செய்ததற்காகவும் அவர்கள் மூலமாக அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி நம்முடைய அன்புக்காகவும் ஆண்டவரே நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் சுவாமி. அவரிடத்தில் காணப்பட்ட நல்ல விசுவாசம், சிறந்த பக்தி, மேலான நற்பண்புகள், ஆண்டவரே சிறந்த உத்தம சாட்சி, ஆண்டவரே அது மட்டுமல்ல மற்றவர்களுக்காக பணிவடை செய்யக்கூடிய சிறந்த சேவை மனம் கொண்ட அருமையான சகோதரியை இந்த உலகத்துக்கு நீர் தந்ததற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே தன்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு சிறந்த மகளாக, ஆண்டவரே தன்னுடைய கணவனாருக்கு நல்ல மனைவியாக, நீர் கொடுத்த ஆசீர்வாதமான பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவரே அருமையான தாயாக வாழ்ந்து ஆண்டவரே திருச்சபைக்கும் சமூகத்துக்கும் சிறப்புமிக்க நற்பணிகளை நிறைவேற்றி இந்த நாளிலே உம்முடைய ராஜ்யத்தில் இருப்பதற்காக நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். அவருடைய நல்ல வாழ்வுக்காக உமக்கு நன்றி, அவருடைய நல்ல பண்புகளுக்காக உமக்கு நன்றி, அவர்களை குறித்த நினைவுகள் எல்லாவற்றுக்காக நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரை இவைகள் எல்லாம் கேட்ட நாங்கள் எங்களுடைய எஞ்சிய நாட்களில் உமக்காக வாழ்ந்து நீர் எங்களுக்கென்று வைத்திருக்கிற பணியை நிறைவேற்றின ஒரு நிறைவோடும் மகிழ்ச்சியோடும் உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் அவளை காண்போம் என்கிற நம்பிக்கையில் நாங்கள் ஆறுதல் அடையத்தக்கதாக நீரை கிருபை தர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம். குறிப்பாக ஜெயந்துக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆசீர்வாதமாக கொடுத்த பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் வேண்டுகிறோம். ஆண்டவரே நீர் ஒருவரே அவர்களுக்கு ஆறுதலையும் தேர்தலையும் சமாதானத்தையும் தர முடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு அவர்களுக்காக நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கிறோம். நீர் அவர்களோடு கூட தங்கி இருக்கிறீர் என்கிற அந்த உணர்வும் நம்பிக்கையும் உமது பிள்ளைகளுக்கு மிகுந்த ஆறுதலாக தேர்தலாக இருக்கத்தக்கதாக நீர் கிருபை தாரும். அவள் விட்டு சென்ற பெற்றோர்களுக்காக, உடன் பிறந்த சகோதரி குடும்பத்துக்காக, அனைத்து உறவுகளுக்காக, ஆண்டவரே அவளோடு பழகின நண்பர்களுக்காக, அநேகரை ஆண்டவரே உம்முடைய ஊன்ற கட்டின பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் சுவாமி. யாவரையும் நீர் ஆசீர்வதியும். இந்த சமூகத்துக்கு அவர்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்க அவளை முன்மாதிரியாக வைத்து வாழ நீர் கிருபை தாரும். ஜெயந்தும் பிள்ளைகளும் சிறந்த பணிகளை அவர்கள் விட்டு சென்ற சிறந்த பணிகளை தொடர்ந்து நிறைவேற்ற நீர் அவளை பலப்படுத்தும். இந்த நல்ல மகிழ்ச்சியான மகிமையான நல்ல நேரத்துக்காக உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே நீர் அவளுக்கு செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்காக நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவள் இன்றைக்கு உம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு தந்திருப்பதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அதன் வழியாக ஆறுதல் பெறத்தக்கதா எங்களுக்கு கிருபை தாரும். நீ செய்த நன்மைகளுக்காக உமக்கு மீண்டும் உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சுவாமி. இயேசு இரட்சகர் மூலமாக தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே, ஆமேன். ஆண்டவர் அருமையான மகளுக்கு தந்த நல்ல பண்புகளை நினைத்து அவர்கள் விட்டு சென்ற அருமையான கணவனாருக்காக, அவருடைய பிள்ளைகளுக்காக மனதிலே கொண்டவர்களாக அவர் நிறைவேற்றின அந்த பணிகளை மனதில் கொண்டவர் நாம் யாவருமாக சேர்ந்து ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிப்போம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமேன். ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம், நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும்
பரிசுத்த தூய ஆவியானுடைய அனுக்கிரகமும் ஆசீர்வாதமும் அவருடைய விலகாத தெய்வீக பிரசன்னமும் பாதுகாவலும் நம் அனைவரோடும் நம்முடைய குடும்பங்களோடும் குறிப்பாக அருமையான தங்கை விட்டு சென்ற அவருடைய அன்பு கணவராக ஜெயந்தோடும் ஆசீர்வாதமாக கொடுத்த பிள்ளைகளோடும் அனிதாவுடைய பெற்றோர்களோடும் உடன் பிறந்த சகோதரியோடும் அனைத்து உறவுகளோடும் திருச்சபை மக்களோடும் நம் அனைவரோடும் அவரை முகமுகமாக காணும் அந்த மகிமையான நாள் வரைக்கும் என்றும் நம் மத்தியில் தங்கியிருப்பதாக. ஆமேன். God bless you. Thank you so much. Thank you all for your presence and prayers in celebrating the life and testimony of Anita. Dinner has been arranged for all of us. Do please join us for the dinner. Thank you.